Dear friends, how are you doing over there in the past? I hope rather well. I'm already in 2027, and that's where I'm sending this message from. Don't ask me if we'll be the European capital of culture. I know it, but I won't answer you. Life is bigger and more complex than just a yes or no. Whether to be or not to be something in the future is not the most important thing. The most important thing is to keep walking forward, always evolving. This is what challenges exist for. Ah, how I know that. In a Europe with so many stone monuments, I am a living tribute to the value of the people, of those who never give up in the eternal struggle between man and the sea. One day, they gave me a name. They called me Aveiro. For some, Aria. For others, a city or region. But always a home. I see that you continue to find creative, pioneering ways to make progress flow like the waters of a river. In speaking of the future, and speaking of 2027, when the boat of time passes, the one that leads us towards a reality that is virtual, technological, but which cannot and should never cease to be life, remember, all of this is me, inspiring you. I ask you to continue to inspire other people from other places, from other worlds, because all that inspires is culture, and all that is culture is movement. Go, my friends, inspire the world to change, to transform, which it well needs if it wants to reach here to 2027. Let this be just the beginning of a great journey, and it changes everything. Morro de amor pelas águas da ria. Esta espuma de dor, eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Air, water, they come together in the sea-salted lagoon, rocked by the tides and mixed by skilled miners, alchemists of salt. Just as the white crystal is the pillar and cornerstone of Aveiro, teaching, cooperation and innovation are the pillars of its academy. The University of Aveiro surged and flooded into the region, the country, and the world. Interdisciplinary research is also the foundation of the University of Aveiro, in which scientists from many fields share and grow on a campus that brings people together, forming a better future. The University of Aveiro, an innovative pioneer of knowledge sharing with its 90 nationalities, is a gathering point of people from all over the world, a space of different cultures, languages, and worldwide passions. A Tower of Babel, but one that retains a unique language and does not collapse.
and always the salt, because this is the University of Aveiro, the University of the people, alchemists of water, earth, and air. Hello, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to the sixth dialogue workshops, approaching the diverse shapes, digital solutions, empowering older individuals as custodians of their own health and care, organized by the University of Aveiro. Before we start, just a reminder that we have simultaneous translation in English, Portuguese, and Spanish, and we also have international sign that each of you can choose to follow this webinar in the language that is most suitable for you. It is a great honor to have with us a very illustrious panel for this opening session. We have our Director of University of Aveiro, Professor Paulo Jorge Ferreira, the Regional Coordinator of the National Network of Integrated Long-Term Care, Dr. Manuel de Oliveira, the Coordinator of the SHAPES project from Maynooth University, Ireland, Professor Mark McCalland, and I will hand in to Professor Paulo Jorge Ferreira. Thank you all for joining us today. Professor, I'm sorry, wait, you are without microphone. I don't know if you are seeing or hearing me. Some windows popped up all over the place. But anyway, welcome to the University of Aveiro. As rector of the university, it's a pleasure to welcome you here and greet the panel and all participants. So Manuel Oliveira, who is coordinator of the National Network of Integrated Long-Term Care, and Mark McCallan, coordinator of the project. And of course, Anabela Silva. I'm still getting some interference, so I hope everything is going right. We know that in Europe and a bit all around the world, people are living longer and not necessarily living better. So the goal of this project to empower people so that they are active partners in their own healthcare is important both for Europe and elsewhere. But we all know that even if we have technology to assist us, it's not by dumping technology on the problem that the problem goes away. So I think the goal of this project is very ambitious, difficult, and that's why maybe it has a vast range of partners, 36, if I'm not mistaken, from 14 countries and a very considerable budget. So I think this is in line with the complexity of the problem, the ambition of the goal, and of course it will shape the future. Thank you all, and I wish you a very good workshop and a successful project. Thank you. Thank you very much for your kind words. I will now pass on to Dr. Manuel de Oliveira for a few words also. Muito bom dia a todos. Na pessoa do magnífico reitor da Universidade de Aveiro, Santíssimo Senhor Professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, cumprimentamos todos os participantes neste workshop. Incumbe-nos a Senhora Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Centro, doutora Rosa Reis Marques, que aqui representamos, de agradecer o convite à Universidade de Aveiro para participarmos neste evento, no âmbito do projeto SHAPES, felicitarmos pela oportunidade da sua organização, o
seu programa e expressarmos a nossa total disponibilidade de colaboração, porque a promoção do envelhecimento ativo e saudável constitui um desígnio coletivo, diríamos, uma prioridade em saúde. Sendo que o envelhecimento ativo e saudável é definido pela Organização Mundial de Saúde como um processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para a melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem, bem como o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que contribui para o bem-estar das pessoas idosas, sendo a capacidade funcional o resultado das interações das capacidades intrínsecas da pessoa, físicas e mentais com o meio, fica bem evidenciado o valor deste projeto para o desafio que temos face ao progressivo envelhecimento da nossa sociedade, nomeadamente em Portugal. Neste contexto, importa referir que no normativo legal vigente em Portugal para a política de saúde, nomeadamente a nossa Lei de Bases da Saúde e Estatuto do Serviço Nacional de Saúde recentemente publicado, identificamos objetivamente o seu enquadramento e linhas orientadoras, assim como na proposta de Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável que urge publicar e que aguardamos há algum tempo. A promoção da autonomia, segurança, saúde e qualidade de vida dos nossos concidadãos de idade mais avançada, suas famílias, cuidadores informais e comunidades, exigem que o nosso foco se centre nos seus percursos de vida e projetos de saúde e no modelo de organização dos cuidados de saúde, visando a promoção da literacia em saúde e a integração e qualidade de cuidados. Considerando os inovadores progressos decorrentes das novas tecnologias ao serviço da saúde das pessoas, convém sublinhar a importância de preservarmos a sua humanização e o seu acesso universal, ético, equitativo e solidário, onde a capacitação dos nossos concidadãos e seus cuidadores, formais e ou informais, para o seu desenvolvimento e utilização, constituirá fator imprescindível e decisivo para salvaguardar a inclusão de todos e prevenir discriminações negativas. Esta capacitação converter-se-á seguramente em valor fundamental para a afirmação da cidadania de cada um dos nossos concidadãos e seus cuidadores, já referidos, como atores ativos em todos os processos de tomada de decisão, exercício da sua individualidade na gestão do seu projeto de saúde e manutenção nas suas casas e comunidades, prevenindo ou retardando a sua institucionalização, que deverá ser sempre uma resposta de fim de linha. Da nossa atenta observação e evidência científica produzida, que se pretendem traduzidas em políticas saudáveis no planeamento em saúde, destacamos como focos de atenção prioritários e transversais a promoção de ambientes seguros e saudáveis, a preservação da funcionalidade e consequente promoção da autonomia dos nossos concidadãos de idade mais avançada e ou os seus cuidadores, nomeadamente os familiares cuidadores. No âmbito destes focos, consideramos serem áreas prioritárias para o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, a capacitação para a utilização inclusiva, exemplo para os projetos direcionados para cidadãos com necessidades especiais por déficits sensoriais e cognitivos, e aqui permitam-me uma palavra de alerta, se quisermos, e passo a expressão, para a área das demências. Estimamos que tenhamos em Portugal entre 150.000 a 180.000 pessoas com este problema de saúde e que imensos desafios nos trazem a todos e onde este projeto poderá ser uma mais-valia. A proteção de dados pessoais, outra área, a gestão do regime terapêutico e da doença crónica complexa, onde, por exemplo, a telemonitorização através de sistemas de telemetria são uma ferramenta fundamental, a qualidade, a equidade, a proximidade e a continuidade no acesso aos cuidados de saúde, onde a telesaúde é uma ferramenta poderosíssima, e sistemas interativos de comunicação na área da saúde, de apoio social e forças de segurança, assim como outra área importante, a prevenção da violência sobre estas pessoas mais velhas. Concluindo, pelo exposto,
importa instituir uma rede colaborativa para o desenvolvimento, implementação, capacitação, avaliação, investigação e translação do conhecimento novo em novas tecnologias aplicadas à saúde, onde a academia, os contextos de prática clínica e de apoio social, sociedade civil, municípios, associações de utentes, entre outros, são decisivos para o nosso sucesso. Sabemos, e permitam-me uma nota particular relativamente, sabemos que a Universidade de Aveiro está na linha da frente no desenvolvimento destas novas tecnologias ao serviço dos cidadãos e do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Como tal, reafirmamos a nossa disponibilidade total para colaborarmos no âmbito deste projeto e outros que entendam oportuna a nossa colaboração e desejar um bom dia de trabalho e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Dr. Manuel Oliveira, pelas suas palavras e, de facto, pela importância dos assuntos abordados que nos farão pensar e no muito ainda que há para fazer. I will now hand in to Professor Mark McCalland. Mark, please. Hi, Mac. You are without a microphone. Your microphone is off. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. Bom dia todos. Good morning, everybody. So my name is Mac McLaughlin, and a very warm welcome to everyone. And I would like to particularly thank Annabella and all of your colleagues at Aveiro. I enjoyed the opening video, very, very impressive, and we very much enjoyed working with our colleagues in Aveiro University, and look forward to this dialogue workshop. I think, as has already been said, that the SHAPES project is a large project, but its ambition is also for individuals. So sometimes we can lose the focus on the individual in very large projects. So it is true that this project has 36 partners. It's working across 14 different countries. It has over 200 people participating in the consortium. But in fact, our focus is on what makes a difference and the right sort of difference for a particular individual. So the subtitle of today's workshop, Empowering Older Individuals as Custodians of Their Own Health and Welfare, is very important for two particular words there. One, empowering, because it's about giving people choices, and the other one about custodians, because custodians are people, of course, who are in charge of something. So this idea of being in charge of your own health is both exciting, but also probably a bit worrying for some people. So within the SHAPES project, we're interested in giving custodians choices and giving them information to be able to make those choices. And it may be sometimes that people want to delegate those choices to their doctor or to their nurse or to their physiotherapist or whatever. But other times the older person will very much want to be the one seeking the information and using the information and then instructing the different clinicians or carers about the sort of interventions that they want. So in other words, some people are information seekers, and the more information they find out, the more empowered they feel. But others are actually less comfortable with accumulating information and want to rely more on other people's expertise.
So the Shapes project seeks to provide an open platform, which means that it's available to anyone to access. And that program is really a sort of information highway where they can match some of their own particular needs to the range of different resources available. And I know that some of the resources will of course be what we call digital solutions, but others may have nothing to do with digital or indeed any type of technology. Sometimes a resource can be your local community arts centre. Sometimes it can be a sport club or whatever. So our platform seeks to be a sort of meeting place where people can come together and find out what sort of thing mostly addresses their own particular needs. And we've tried to identify needs by starting with the individual. So the project initially developed personas and then developed use cases. So a persona is, if you like, a caricature describing a particular type of individual in a certain situation, their sorts of needs. And then a use case is, how does that person have their needs met by the sort of system that is available to them, be it the health system or the social welfare system or whatever. So the idea of starting with the person, then looking at, does the system meet the person? Because very often we have systems that are systems focused and they're not focused on the individual. So if we have a person focused system, the question is not how does the individual fit into the system, it's rather how does the system fit around the individual. And so you will hear about some of the technologies today, and we look forward to hearing other people's commentary on this. And I think the dialogue workshops are very important for holding us to account and making us think about whether in fact we're living up to that sort of high standard of keeping the individual in mind, whilst also providing a sort of wraparound system and then addressing much broader societal issues such as accessibility to different types of platforms, and whether, for instance, there is a market that provides the sort of different technologies that people require, whether there's appropriate governance structures that looks after the sort of ethical concerns in digital and other types of interventions, and whether a platform like the one that we've been developing is actually health promoting rather than, I don't want to say just, but rather than only helping people who are not feeling so good, who are maybe unwell, become better. Because we certainly want people feeling unwell to become better, but we also want the platform to be something that prevents people feeling unwell and is health promoting. So there's a lot of things there within this particular workshop, and the idea of people being custodians, I think, is something that we look forward to being interrogated here. So looking forward to hearing people's thoughts, and I'll hand back to you now, Annabella. Thank you. Thank you, Mark. Thank you for your insightful words and this overview of the Shapes project and of its main aims. Unfortunately, I have a sad news. Our next speaker, Mr. Carlos Lima, had a serious health problem and will not be able to join us today. We wish him a speedy and very good recovery, and we'll pass straight on to the next presentation, who is going to be given by Vera Horman. Vera. Thank you, Annabella. I will try to share my screen so you can see my presentation. Let me see.
We are seeing the agenda, Vera. Yes, and now you should be able to see the presentation. Is that okay? Yeah, yeah, Perfect. it is. Thank you very much, Vera. Great. Thank you, Annabella, and thank you for giving us a spot today. I'm Vera Herman from Age Platform Europe. We are a partner in the SHAPES project, and we have been working specifically on the empowerment of older individuals in health and care and decision-making within the projects. And so my presentation will focus on that, looking at the barriers and facilitators to empowerment with a specific focus on older people. I think Mac already gave us a great overview of the SHAPES project, but just to summarize a little bit. So for SHAPES, we're building an interoperable platform to integrate smart digital solutions for people and the environment in which they live to support healthy and independent living. And at SHAPES, we're engaged to understand the realities of older people and to design and support age-friendly environments. And as Mac already said, the project embraces the notion of empowerment in decision-making in health and care from the perspective of older people, because technology services would be meaningless if they weren't conceived, designed, and developed together with the users they're intended for, and if they didn't consider the users in their environments, in their relationships, and in their life paths. So SHAPES is conceived to empower its current and future users for the quality of the proposed services, but especially for the gained quality of life of its users. And we embrace a notion of empowerment that is not only restricted to an individual in the personal dimension, but that is extended to the community and the environment in which a person lives. And this also means addressing the social, cultural, political, and economic determinants of people's lives, and to adopt a multidisciplinary approach. And this is true for all ecosystems, and it's especially relevant for health and care, because health and care are not confined to the relationship between a patient and a doctor, but must embrace the wider context, relationship, and environment, among others. So if we look then more specifically at SHAPES as an IT environment with respect to that technological environment, SHAPES does not only consider whether or not a technology is appropriate, but we're looking for interaction with the users and emotional dimensions to recognize the relevance of a technological solution and to see whether it fits into a specific situation. And this is very important for the SHAPES platform. Because technology can empower patients, carers, and people of any age, but to allow them to benefit from technology, you need to find and develop and market technology according to the needs of the users it's intended for, and to ensure the technology respects a user's rights. And it's also important that the technology is a means to empowerment and not the goal itself. If we look at, we've talked a lot about empowerment already. To go a bit more into what we mean by that specifically, as said, SHAPES is a technological platform, but it's more than that because it includes socioeconomic, cultural, educational, lifestyle factors. And in that sense, it is relevant to focus on empowerment and barriers, both on the individual and on the community level. And on the individual level, we have 4 themes that shape the concept of empowerment. One is having a sense of personal identity, having a sense of choice and control, having a sense of usefulness and being needed, and retaining a sense of worth. When we then look at the barriers and challenges on the individual empowerment level, one of the key ones is to have the level of literacy and confidence on the domain when a decision is requested, in this specific instance in health and care. Another one is psychological barriers. This means specifically in the health and care realm, there are some factors which can negatively affect patient decision-making, such as biases. So even if a patient is highly health literate and informed, it may still be that there is a bias, such as the last case bias, where a recent experience influences the judgment more than events that are further in the past. Other barriers and challenges are age, disability, gender, sexual orientation, ethnicity, and their intersections. And of course, individual characteristics such as personality and life experiences.
When we look into the life roles of people, so at the more community level then, the process of empowerment necessarily addresses social, cultural, political, and economic determinants up to the governance system modeling such complex contexts. The life roles in health and care means empowerment in decision-making, for example, in the relationship between patient and healthcare professional, in this relationship and its connections with family and carers and the wider society. And as we can see here, the following aspects that matter highly in empowering people in health and care are socioeconomic and educational status, cultural backgrounds, generational factors, as well as institutionalized ageism. If we look then at the barriers and challenges for this life worlds aspect, we are building on the work carried out in shapes on organizational, structural, and socio-technical factors. We have retracted barriers and facilitators to identify how stakeholders can participate in the governance processes to be empowered and empower in health and care. And you see we have quite a long list of challenges here, among them discrimination on various grounds, fragmentation of services and knowledge, the lack of accessibility. This can be accessible access to information, but also in a built environment, access to technologies and services, have a lack of inclusion, financial resources, information communication, trainings, or lack of time. When we look specifically on older people, the dynamics of empowerment and decision-making for health and care are heavily affected by ageist attitudes, environments, and structures, which may lead to discrimination, exclusion, and rights denial of people as they age. A change in the perception or stigma surrounding older people is necessary, as they are often described as a vulnerable or weak group, which also tends to be the case for people with disabilities. And this generalization then often leads to patronizing behavior and discrimination. And it's not only inaccurate for many, but harmful, as it removes the ownership and legitimization of the decision-making and empowerment of older people and people with disabilities. And it also ignores the fact that many older people are caregivers themselves, and that they can provide different types of support, financial support, emotional support, etc. So looking at older people in care, at the age side, we had done a thorough consultation of 60 members in 2021, which highlighted that older people in need of care are confronted with the lack of services or the lack of access to services. It's exactly as we mentioned earlier in the challenges, because the services may exist far from the community or only in institutional settings, or they are unaffordable for people. As we also mentioned, ageism and ableism are widespread and impact strongly on older people in need of care, especially those with disabilities, associating care with social stigma. And victim of such stigma, the care system is not prioritized often in policy or society. Empowerment and decision-making then are often hindered because of organizational constraints and safety issues that are put at front at the cost of disrespecting people's needs and decisions. And also an overarching theme, we know that health and care work is seldomly coordinated and mainstream, so the understanding of the whole health and care ecosystem is difficult, especially when a person needs the system most. We often have care policies target different age groups and disabilities separately. And moreover, prevention is often not part of the top investments in health and care sectors, which then aggravates the deterioration of the whole system. And as also mentioned on the individual barriers already on empowerment, limited health and digital literacy are also an issue on equal participation, inclusion, empowerment, and decision-making. And it's also important to consider that changes in cognitive functioning combined with poor communication, overload of information, limited health and digital literacy can lead to suboptimal decision-making. So we had a lot of barriers and challenges now, also some things that could be done well. But looking at all these factors that are influencing participation, decision-making, and on empowerment,
what we have seen in Shapes is that a balanced relationship between the various actors involved in each decision is essential, and it's important to target the role of everyone in a person's own health and care pathway. So to have a more balanced relationship among all stakeholders in the decision-making. So approaches like a person-centered care and shared decision-making are really at the center of trying to facilitate empowerment. Both of these person-centered care and shared decision-making are only possible if the communication flows directly. So in an accessible and inclusive way. I showed that research has shown that higher quality communication really remains key to empower all stakeholders involved in health and care pathway. Quality communication between healthcare professionals, caregivers, and family result in more collaborative, fully informed decision-making process, which helps then empowering older people in health and care decision-making. That's it from my side. Thank you. Thank you, Vera. We have a few minutes if anyone has a question for Vera. Okay, so if we have no questions. I'm also happy if anybody would like to contact me after the workshop. I'm very happy to hear from anyone. Thank you. Thank you, Vera. You can also write your questions in the Q&A tab. And if we cannot answer them orally, we'll be happy to try and answer them, give you a written answer. So if we have no questions, we'll follow to the next presentation. Thank you very much, Vera. And I will share my screen. Okay, my name is Anabela Silva. I'm part of the Aveiro University research team at Shapes, and I'm also a lecturer at Aveiro University. And I will be presenting to you the findings of a systematic review that we conducted looking at the effectiveness of digital solutions for empowering older adults. So, as it has been said, empowerment is a social process of recognizing, promoting, and enhancing people's ability to meet their own needs, solve their problems, and mobilize the necessary resources to feel in control of their own lives. And digital technologies have a lot of potential in this area and are considered optimal facilitator of the process of empowering people in general and older adults in particular. However, when we look at the evidence, there is it is not as clear that using technologies is really effective in empowering older adults. So that's what we aim to do, to collect and to analyze existing evidence that is actually looking at whether digital technologies are effective for empowering older adults. And to do that, we conducted a systematic review using a very standardized approach where we identified the manuscripts that are available in 5 databases, and we screened them against eligibility criteria. And then we had an in-depth look at each one of the manuscripts and at the procedures that were used and at the results that were found. We included studies that specially targeted empowerment and that used a digital solution to promote empowerment, that included participants with a mean age of at least 60 years old, that were published in English, Spanish, or Portuguese, and that compared the effectiveness of using a digital solution against other forms of empowering older adults, either a more traditional approach like using written information or lecturing by a professional. For the purpose of this review, digital solutions were defined as any information system that forces interaction with the users. We looked also
at whether the studies approach at least one outcome that was related to empowerment, either looking at patients' capacities, patients' knowledge, patients' behavior, or support by others, as a previous definition that has been given for empowerment. And we did a very thorough search of the literature where we screened a lot of information and ended up with 27 manuscripts that match our eligibility criteria that were about empowerment, use technologies, and also participants were older adults. When looking at the 27 manuscripts, and particularly at whether participants were elderly, older adults, or had any specific clinical condition, we found a variety of clinical conditions, but in general, they were all chronic conditions that required ongoing and long-term management, suggesting that these are probably the conditions where digital solutions might be of greatest added value. In particular, of the 27 studies, 6 of them were about obstructive pulmonary disease, 4 about diabetes, and an equivalent number on chronic conditions related to the heart. When looking at the empowerment-related outcomes, we found studies that used outcomes related to the 4 domains that I've previously presented, but most of them looked at patients' capacities, and within patients' capacities, specifically at self-efficacy. 19 out of the 27 studies that we have analyzed used an outcome related to self-efficacy. Patients' knowledge was also something that was assessed, with 6 studies looking at that, and another 6 studies looking at social support. The numbers in the table add up to more than 27 because some of the studies that we have analyzed included more than one outcome that was related to empowerment. But this table also shows that a lot of these variables were only analyzed by 1 or 2 studies, decreasing our ability to conclude anything for a specific outcomes. And when we looked at the 27 manuscripts trying to answer the question, does using digital technologies improve empowerment-related outcomes for older adults when compared to other interventions, we found that 13 out of the 27 studies reported a better result in the group that used technology compared to the comparison group that did not use technology and use either written information or a lecture given by a health professional. And when the other 14 studies reported that the group that received technology performed as well in terms of empowerment as the comparison group, which in most cases received usual or traditional care. Another way of looking at these results is that out of the 27 papers analyzed, 17 reported that using technology as a means to empower older adults resulted in at least as good an outcome as the usual or more traditional intervention, really suggesting that technology has a very important role in empowering older adults. We can then conclude, but please consider that these are preliminary results, that digital solutions seem to be at least as good as traditional interventions, opening for their potential as an effective means for empowering older adults, and suggesting that the choice of using or not using a digital solution might be left to the individual preferences or to the healthcare professional preferences, and that it can probably potentially be used in contexts where it is hard to reach
individuals using traditional approaches. However, we do acknowledge a number of shortcomings with existing evidence that somehow weaken this conclusion. Empowerment-related outcomes, as I presented, are very diverse, with few studies assessing most of the outcomes related to the 4 domains of empowerment. So more studies are needed so that a stronger conclusion can be made. That studies report on a number of different technologies, different digital solutions, and most of the times details on how the user has actually used the digital technology, on the functionalities of the digital technology, and on the contents of the intervention are not at all clear. And sometimes also the comparison group, the group against which digital technologies is being compared, is not a true equivalent group. To be sure, to at least have more certainty that digital technology is as good as the more traditional approach, we need to be comparing similar things that are delivered in a slightly different way. And in some of the manuscripts, what we are comparing and the difference between both groups is not only the technology, and there are other slight differences that might have an impact on the outcome. So our main conclusion could be that despite this preliminary evidence that digital solutions really have a place and can really be effective in empowering all the individuals, that much more studies, much more research is needed that use appropriate comparison groups that really details how the digital solutions are used and the content of the intervention, and also bring into the arena the cost effectiveness analysis, so that the conclusions are not only based on effectiveness, but also on the cost associated with the delivery of that intervention. So our main conclusion is really that despite the very good preliminary results, a lot has still to be done. And we are certain that SHAPES really adds and really brings value into what needs to be done in the future. Thank you. We do have time for a few questions if someone wants to ask anything. If not, I had a question, Annabella, if I may. Yes, of course. Yeah, so that was very interesting, and I'm wondering, one, did you do any analysis on the number of sort of technologies that people were using, and Yes. did they sort of increase with age, and then secondly, did you look at whether someone was using a particular technology and how that interacted with maybe an intervention that didn't involve the technology at all, maybe a more traditional type of intervention? For now, what we did was a very preliminary analysis. We look at the technologies, and the technologies are very diverse. Most of the technologies used are mobile applications and telemonitoring systems, which are very heterogeneous among them. What we wanted to do at the beginning is actually to look at each specific group of technologies and see whether, for example, there was also difference in between the different technologies, because they allow for different interaction paradigms and for a different amount of information to be passed on to the patients. But as the outcomes are very diverse among the studies, this approach cannot really be done, because we would be comparing slightly different things. But Sure. Sorry, not if you were saying anything. So what we want to do next is to do a more quantitative analysis, which we really bring together all the data and using some statistical techniques, really try to bring some more robustness to these analysis. This was more of an overview of what we found.
Thank you. So I will now pass on to Bjorn Hoog, who is a researcher at the Fraunhofer Institute, Germany. Yeah, hello there. I hope you can hear me. Can you see my screen now? Yes. Yes. Okay. Do you see the right screen? We see the presenter screen. Well. So now I guess it works. Yes. Thank you. Yeah, so I'm Björn Hoog, working at Fraunhofer at the Institute for Technical Trend Analysis. I'm currently substituting for Sonia Grigolite, who sadly cannot participate also due to some health issues. So I'm gonna try to do a good job representing her. I will talk about the technologies deployed in the pilot sites and how they should and how the technical solutions should empower the individuals and how the technical solutions tackle the issues that previously were mentioned briefly by Vera, for example. So we analyzed the environments or areas of life in which the technical solutions can be deployed to empower the older individuals. On the right side, you can see the different environments. So you can see the environment or area of life at home, where technical solutions can be deployed to empower older individuals, meaning that they can be that they if they have health issues or not, but or that they can maintain their independent life. We also have the area of life of healthcare, so that they can communicate, for example, with healthcare workers or physicians to communicate and to also monitor their vitals, for example, and other indicators for showing how the health status is, for example. And besides the home environment, we also have the neighborhood environment, which is basically outside of the house, how the technologies can be deployed over there to empower the older individuals there. And we have also the social environment, which means that, for example, how the technologies can be deployed to decrease loneliness, for example, to communicate with friends and family, or also with other caregivers, for example. Yeah, and for each of these areas of life, we associated with some technology that or technical solution that was already developed, which we want to apply for this specific area of life. So, for example, at home we have the smart home, which uses different IoT devices collecting data about the environment at home, supporting or helping the older individual. Then we have the digital health solutions here, and which provide health information and also exercises for the older individuals, and also recommendations for the older individuals. So it's preventive.
and it's for monitoring, and it's also for improving their medical treatment independently. We also have the smart city environment where they, for example, can where there are several IoT devices collecting data about the environment of the neighborhood, for example, which can influence the which contributes to the data that can influence the health of the older individual, for example, air pollution, weather conditions, like if there's a lot of heat, for example, and also for addressing the families and friends and social issues. Shapes provides digital solutions for communicating and keeping contacts with friends and family if they currently cannot be there, because of course quite often, for example, the children still have to work and are far away. So this is also a form of taking care of them. So on the following slides, I will go more into detail about the deployment or about the specific technologies deployed in some pilot sites. So in the use case, smart living environment for healthy aging at home, this is specifically in a smart home environment that I mentioned earlier. So how does it work? I mean, the smart home technology is not necessarily addressed I mean, everyone can use it. And in the context of being tailored for older individuals, we looked on how the smart home can empower the older individuals. So we could, if they have issues regarding, for example, remembering something or noticing something, that the smart home helps them to remember something or noticing something. For example, if there's a hot iron still on or unplugged, that the system of the smart home realizes this issue, which could be a dangerous incident, and warns the individual and also some potential caregiver. This can be the same, for example, for smoke detectors or gas detectors and other information, for example, if the bath is floating. So it's really about reducing the risk of risky incidences. So we came to the conclusion that the main goal of this technology regarding empowerment is to make the individuals feel more secure, that they don't have to think so much about things that could go wrong. So they are not so much dependent on some caregiver that has to be all the time there, increasing the acceptance, but also the capability to maintain independent living. So the next pilot is regarding monitoring key health parameters. This is rather focused on not on the home, but on the monitoring the person's activity and behavior itself. So we have the eCare application, which also collects data from several devices that are collecting data. For example, we can do urine monitoring, we can monitor sleep quality, nutrition intake. There's also an AI that can
there's also a tool that can evaluate with a picture the nutritions of a specific meal, for example. And they can, and also, for example, with smartwatch or something, physical activity can be measured, and all this information together provides the individual the necessary information to realize themselves what how they're doing, which which behavior influences influences their health, or preventing also health degradation. So regarding this technology, we came to the conclusion that that this technical solution is able to provide the knowledge and awareness of the current status, health status, and also the capability to independently improve activities, to improve the health by certain activities, for example, and certain behaviors like drinking regularly and other stuff. And the technical solutions also can give small recommendations and reminders. So for adjustments, for example, without the need of a caregiver or a physician. So the individual is able to achieve all this on their own. So the next use case is about the pilot supporting the interaction of an individual with the community. So in this pilot, we have a older individual which, for example, moved to a new neighborhood that he or she doesn't know, and of course, there's some certain issue that if you don't have any friends in this area, or if you feel alone and you're not so active anymore, and you need some possibility to the need of the older individuals to be able to be able to integrate in the local community. So the approach of the smart neighborhood or smart city is that that the older individual once again can receive the information about events or activities in the local area. So so the older individual can participate in these activities and make new friends, build networks, and at the same time, in this new environment, for example, can contact local caregivers. So this technology really focuses on empowering the older individuals on being capable of independently building new social networks and being active without any assistance, being it like some relative or something else. So it's really about independently finding new enhancing their social and active life. So the next pilot is about supporting multimorbid older patients. This is as the title says, it's about the older individual being able to also have the awareness and the knowledge about what how this health status is, and this information can be also
be transferred to health professional, like a physician, for example. And so this provides a certain type of independence regarding that they don't have to be monitored by an assistant, for example, a carer that always has to be present and has to take care of if the person takes the medicine regularly, if an anomalies occur, that the person has to notice this anomalies. And sorry for the background. And so this technology specifically has the goal of empowering the individual to don't necessarily require an assistant that is always present. And the pilot case regarding psycho and social cognitive stimulation, it's about rehabilitation. So usually, if you have some issue regarding cognitive stimulation, yeah, it's quite often, yeah, for example, if you have low levels of dementia, exercises can help, and this digital solutions provides exercise that you can do at home on yourself, and also which also decreases the dependency on someone. And additionally, what we realized, this gaming exercises provided by the robot can also be fun for the individual. For example, and it also at the same time, if they lost a gaming partner or something like this, they are also able to still do this gaming exercise on their own with the robot, which is also and also the humanoid form of the robot can also help to feel feel like in a social interaction. So in the next pilot, we discovered that which is about physical rehabilitation, if it's about the capability to walk, or facial issues due to stroke. So it's really about muscular health issues. So different technologies can be applied for preventive measures, like regularly exercising, which can be also fun for the individual. At the same time, you can be with the orofacial rehabilitation tool, you can have regular exercises which can improve, where you can improve on your own the capability to speak or to swallow, so you're really able to do your daily business still without being dependent on a caregiver, for example. The same is with the, for example, assistance robot for walking or getting up, that you can, whenever you want, get up out of your chair and walk around without calling for assistance and without someone who has to accompany you, because of the risk of falling and nobody noticing. So in this regard, it's really, we came to the conclusion that the empowerment is really about how the technology enables
enables the individual to improve their health status on their own and to independently do so, to independently do the exercises. So the last use case we analyzed was about accessibility for older individuals. This is specifically regarding to traveling and navigating around for older individuals, which quite often have disabilities, which can be varying, of course. And the Access Earth platform, for example, one of the technical solutions, tries to provide the necessary information about the accessibility of certain locations, for example, a museum, a shop, a restaurant, and if there's a bathroom available, and if there's an elevator, for example. So it provides all the information that is needed for knowing and giving the certainty if I can be active over there. So you already know the environment in which you are operating when you want to travel. At the same time, the other solutions like the e-health pass still provide information for the caregiver, so the individual can communicate still with the doctors, and that still the individual is reminded of medicine intake, for example. And at the same time, another solution, the ICC, is helping, for example, with helping older individuals which have issues, for example, by being independently in a new environment, that they can see, for example, in a restaurant, a small bill that they have to pay, or a bus timetable when the bus goes. And so this technical solution specifically enables the individual to travel alone, and so that the individual still with the old age is capable to navigate around. Is capable to navigate around without the without the uncertainty about the environment not being accessible for the individual, making the life way easier. So I mean, this is basically what was mentioned by Meg and Anna and Vera also previously. So how we came to the pilot sites, that in the beginning we had the digital solutions available, the persons and user stories. So we tried to combine it together, building the use cases, having mock-up interviews to improve the technology to the user needs for the older individuals, and developing the prototype for then delivering the empowerment specifically tailored for the personas. Thank you for your attention. I think it was quite long. I'm sorry for that, and I hope I still managed to do a okay job for substituting Sonia, and I'm sorry if I didn't do it so well, or if there was any confusion. Of course, you can ask me at any time regarding the
Thank you, presentation. Bjorn. Thank you very much. You did a very good job in replacing Sonja. We are now, it's now time for break. We have a 10 minute break, and we'll be back at 10:30, if that's okay for everyone. So see you in a short bit. Dear friends, how are you doing over there in the past? I hope rather well. I'm already in 2027, and that's where I'm sending this message from. Don't ask me if we'll be the European capital of culture. I know it, but I won't answer you. Life is bigger and more complex than just a yes or no. Whether to be or not to be something in the future is not the most important thing. The most important thing is to keep walking forward, always evolving. This is what challenges exist for. Ah, how I know that. In a Europe with so many stone monuments, I am a living tribute to the value of the people, of those who never give up in the eternal struggle between man and the sea. One day, they gave me a name. They called me Aveiro. For some, Aria, for others, a city or region, but always a home. I see that you continue to find creative, pioneering ways to make progress flow like the waters of a river. In speaking of the future, and speaking of 2027, when the boat of time passes, the one that leads us towards a reality that is virtual, technological, but which cannot and should never cease to be life, remember, all of this is me, inspiring you. I ask you to continue to inspire other people from other places, from other worlds, because all that inspires is culture, and all that is culture is movement. Go, my friends, inspire the world to change, to transform, which it well needs if it wants to reach here to 2027. Let this be just the beginning of a great journey, and it changes everything. Morro de amor pelas águas da ria. Esta espuma de dor, eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Earth, air, water. They come together in the sea-salted lagoon, rocked by the tides and mixed by skilled miners, alchemists of salt. Just as the white crystal is the pillar and cornerstone of Aveiro, teaching, cooperation and innovation are the pillars of its academy. The University of Aveiro surged and flooded into the region, the country, and the world. Interdisciplinary research is also the foundation of the University of Aveiro, in which scientists from many fields share and grow on a campus that brings people together, forming a better future. The University of Aveiro,
an innovative pioneer of knowledge sharing with its 90 nationalities, is a gathering point of people from all over the world, a space of different cultures, languages, and worldwide passions. A Tower of Babel, but one that retains a unique language and does not collapse. And always the salt, because this is the University of Aveiro, the university of the people, alchemists of water, earth, and air. Dear friends, how are you doing over there in the past? I hope rather well. I'm already in 2027, and that's where I'm sending this message from. Don't ask me if we'll be the European capital of culture. I know it, but I won't answer you. Life is bigger and more complex than just a yes or no. Whether to be or not to be something in the future is not the most important thing. The most important thing is to keep walking forward, always evolving. This is what challenges exist for. Ah, how I know that. In a Europe with so many stone monuments, I am a living tribute to the value of the people, of those who never give up in the eternal struggle between man and the sea. One day, they gave me a name. They called me Aveiro. For some, a ria, for others, a city or region, but always a home. I see that you continue to find creative, pioneering ways to make progress flow like the waters of a river. In speaking of the future, and speaking of 2027, when the boat of time passes, the one that leads us towards a reality that is virtual, technological, but which cannot and should never cease to be life, remember, all of this is me, inspiring you. I ask you to continue to inspire other people from other places, from other worlds, because all that inspires is culture, and all that is culture is movement. Go, my friends, inspire the world to change, to transform, which it well needs if it wants to reach here to 2027. Let this be just the beginning of a great journey, and it changes everything. Morro de amor pelas águas da ria. Esta espuma de dor, eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Earth, air, water, they come together in the sea-salted lagoon, rocked by the tides and mixed by skilled miners, alchemists of salt. Just as the white crystal is the pillar and cornerstone of Aveiro, teaching, cooperation and innovation are the pillars of its academy. The University of Aveiro surged and flooded into the region, the country, and the world. Interdisciplinary research is also the foundation of the University of Aveiro, in which scientists from many fields share and grow on a campus that brings people together, forming a better future.
The University of Aveiro, an innovative pioneer of knowledge sharing with its 90 nationalities, is a gathering point of people from all over the world, a space of different cultures, languages, and worldwide passions. A Tower of Babel, but one that retains a unique language and does not collapse. And always the salt, because this is the University of Aveiro, the university of the people, alchemists of water, earth, and air. Hello, everyone. So we are back for the second part of the workshop. We will begin by showing you a couple of videos of the digital solutions that have been used in some of the pilots that Bjorn has just presented to us. The first digital solution is a StepMat that is linked to a web platform, and that allows for the participant to dance at the sound of a music. So the participant is listening to a music while he's stepping on the mat on the arrows that appear in the screen. And for the second video, there was shows a couple of solutions developed and being tested by our partners in the Shapes project, University Castilla-La Mancha. The first one is about a smart mirror that allows for a number of functions, including to phone family members. And the second one is a web-based software that allows for the prescription of exercise for older adults. We'll show you the solutions and also the perspective of the older adults that had the opportunity of using that solutions. If we E faz bem, me fez muito bem, a saúde, ânimo, queria ter aquela energia, né? Ele te dá energia, né? E eu precisava daquela energia também. Queria sempre chegar ao 100. Acho que consegui 2 ou 3 vezes, mas eu pensei que era 100. Mas nunca baixei mais depois
que consegui 90, 80, mas não tive o prazer de dar 100. Teve o prazer de dar 100. Não tive. Estava sempre com aquele objetivo de conseguir completar, ok. O impacto que dá é que a gente chega naquela hora, a gente tem necessidade de querer ir fazer. É como se fosse beber um copo com água, né? Você tem a necessidade, não bebe água por beber. Ok. Tem vontade de beber Bom saber. Ok. E eu tinha esta necessidade. Inclusive tem uma passagemzinha triste que não vou contar. E a minha filha falou, mãe, não faço. Eu falei assim, não, eu quero fazer que eu preciso desta energia. Cansada, sem o coração tá dizendo que para. Não. Era um esforço moderado. Ficava suadinha, vermelhinha, pretinha, vermelhinha. Ficava bonita, ficava com as bochechas toda vermelha. Que boa, então. Então é bom sinal. E assim, é bom sinal. Vale a pena as pessoas que estão paradas aí na vida, que não querem fazer, temos que fazer. Mas eu faço caminhada. Antigamente eu conseguia vir andando. Agora já não venho sozinha, porque eu tenho medo. Não é medo das pessoas, não tenho medo de encontrar com ninguém. Tenho medo de cair e demorar a passar uma pessoa e me ver caída. Isso é que eu tenho medo. Mas faço a caminhada do Rio até o Areal e depois volto. Não faço todos os dias, né? Más sencillo y menos aparato, ¿me entiendes? Porque antes el móvil ese, el libro, los auriculares, y esto es mejor. Esto yo lo veo mejor, por lo menos. Lo vemos más práctico. Pues cualquiera ahora pasa la tarjeta, te sale y ya está. Y antes tenías que estar ahí con los auriculares, no lo oyes y darle más volumen, en fin, que lo veía yo peor que ahora. Ahora lo veo mejor, más sencillo y mejor.
Hombre, sí, está bien, hombre. Todo lo que se ve está bien hecho. Y se ven beneficios, hombre. Porque ya está uno bastante grande, pero en fin, que lo hago bastante regular, creo yo. Sí. Dentro de lo que cabe, dentro de mis probabilidades. Yo siempre que pueda vengo. Yo ya hago aquí ejercicio, subo y bajo. He estado 3 años y pico en un carrito. Ahora ya voy con el tacatá. Así que mira, se voy mejorando mucho. Hombre, yo opino que las personas deben de ser poco más o menos como yo. Y yo, si no me enseñan un poco cómo va eso, que si yo estuviera bien de la vista, mucho mejor lo haría. No te va a parar, hombre. Siempre te dan ánimo de ver a personas, pues dice uno, pues voy a colaborar con ellos. Pues si lo ponéis, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta a todo. A hablar lo hicieron mañana, mejor que pasado. Es más interactivo y ellos pues le amenizan un poco más el ejercicio, ya que llega a una edad que se le quita la gana de hacer ejercicio, una forma más lúdica de hacerlo, y nosotros podemos también ver lo que es la mejora, la evolución, adaptarle personalmente a cada uno las rutinas específicas y valorando, y yo creo que tanto para ellos como para nosotros es muy positivo. Yo me he sorprendido porque la aceptación está siendo muy buena, es algo novedoso, es algo que ellos pues se preocupan por aprender, y yo lo veo, quizás al principio les va a costar y van a tener que practicar, pero no creo que tengan ningún problema. Okay, we'll now have an activity for which we will require your collaboration. So we have a couple of questions about which are the factors that you believe most hinder the use of technology by older adults, and then another question about the facilitators in terms of using the technology. So I'll ask you to try and access the Slido using either the code on your left or the one on your right, and just give us your opinion on the question that is being asked.
This is quite interesting because the two words that appear in a clear vision, lack of accessibility and low level of education, are two of the main factors that we have, two of the main challenges that we have met while trying to implement some of the our pilot in the Shapes project, particularly lack of accessibility. We still have a lot of older adults that do not have access to the devices and or to internet, which are needed to be able to use most of the digital solutions, both in Shapes and in general. Still have a couple of participants answering. Okay, so I think we have our final pool of words, a lot of interesting factors, some of which we probably have not paying the needed attention and that we will need to consider in the future. Very, very interesting. Thank you very much. This exercise will actually give us food for thought in terms of planning our next studies and thinking how we can address all these challenges that you have written here. Thank you very much. So maybe we can pass to the next question. Which is about the factors that might facilitate the usage of technology. Quite interesting because a lot of the barriers as well as the facilitators are modifiable factors that we can address. Some of these facilitators are directly related to how we conceive the technology, how we test them, and whether we put the user at the center of the development of the digital solution.
also factors that relate to the support that we give to them, to the user. And training and education at the center, which really compare well with the barriers that we have addressed in the previous question. And freedom of choice. I think that's really important, that we can choose how, what to use, when to use, whether to use. I still have one participant typing. Okay, I think we have reached the we have entered this pool of facilitators, and I find it quite interesting that training and education are at the center, because these are factors that we can address, that we can change, and a lot of other factors also. So it's not really only about the technology, but it's also about the development of the technology, but how we include it, how we train people to use it, how we pay attention to their needs and their contexts. And this is a very rich pool of factors that we need to consider, both in the SHAPES pilots as well as in other projects that address technology. Thank you very much. We will now move to the next session, the round table, and I will hand in to Professor Gonçalo Santinha, who is also a member of the SHAPES project and a researcher and a lecturer at Aveiro University. Thank you, Annabella. Good morning to you all. We'll begin now with the round table with different stakeholders from Portugal to debate how digital solutions can be a means to empowering older individuals. With us, we have Margarida França, the chairman of the board of directors of Baixo Voga Hospital Centers. We have also Claudio Oliveira, vice president of Aroca City Council, José Tomé, vice president of Lourinhã City Council, Catarina Mendes, councillor of Albergaria City Council, Paulo Gaio, consigliere of São João da Madeira City Council, and Mariana Ramos, consigliere of Ilha do City Council. As agreed with the speakers, we are now turning to Portuguese, but you can all follow us with simultaneous translation. Agora em português, bom dia a todos. Antes de avançarmos também com o debate propriamente dito, gostaria de deixar aqui um agradecimento a todos os intervenientes. O debate seguirá a ordem que está no programa e a ordem que eu acabei de dizer. Portanto, aquilo que eu lhes pediria era que numa pequena intervenção de aproximadamente 5 minutos abordassem o tema da sessão. Mais concretamente, sabemos que há um reconhecimento que as soluções digitais podem proporcionar uma excelente oportunidade para repensar como podemos apoiar e capacitar uma população em envelhecimento de forma a proporcionarmos uma maior qualidade de vida a todos os cidadãos em geral e a este escalão etário em particular. E, portanto, duas questões podem colocar-se neste âmbito. A primeira, como vê este potencial das tecnologias na capacitação da população idosa, atendendo às características sociais, económicas e tecnológicas do contexto nacional e regional em que nos encontramos.
E a segunda questão, de que forma é que a sua instituição tem tirado partido deste potencial. Portanto, relembro que vos pedimos que sejam bastante concisos, obviamente haveria muito para dizer aqui, mas nas intervenções o tempo é propositadamente curto também para termos a oportunidade de promover o debate e temos a perspectiva de todos do painel, neste curto painel, digamos, de 45 minutos. Passava então a palavra à doutora Margarida França, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Muito obrigado. Está com o microfone, exato, desligado. Muito bom dia, para não querer perturbar, e agora continuava. Muito bom dia, professor Gonçalo, agradeço a introdução e agradeço muito a possibilidade de poder também aqui intervir neste painel e apresentar, no fundo, são as nossas maiores dificuldades. E a nossa visão, sobretudo quem está à frente de um centro hospitalar, que pode ser um bocadinho distinta daquilo que se passa, quem está a fazer investigação nesta área. Praticamente tudo já foi dito e algumas das questões que foram aqui apresentadas, nomeadamente os problemas de literacia, dificuldade de nós concretizarmos este tipo de soluções, e nós já temos uma solução destas na área, por exemplo, da cardiologia, com sucesso, mas é verdade que eu fico sempre particularmente preocupada com esta preferência que, sobretudo, as pessoas mais velhas têm, não em terem uma relação episódica com os cuidados de saúde, mas sim terem uma verdadeira relação com o seu cuidador e com o seu prestador de cuidados. E de que forma é que nós conseguimos, com estas soluções, também assegurar que essa relação não é prejudicada, pelo contrário, é potenciada? Essa é uma questão que me preocupa particularmente, e já aqui referida em algumas das questões, mas de facto, sobretudo, em sistemas como o nosso, o Serviço Nacional de Saúde, e nós temos evidência científica dessa área, de estudos feitos noutros sistemas de saúde com a mesma natureza do nosso, e esta preferência das pessoas de terem confiança no seu profissional de saúde e estabelecerem uma verdadeira relação. Claro, para nós é muito interessante, o que é que nós desejamos? O que nós mais desejamos neste momento é afastar, não é afastar, é ter os doentes fora dos edifícios físicos dos hospitais. Isso está a acontecer, por exemplo, também com muito sucesso com a hospitalização domiciliária, em que nós temos os doentes internados em casa, verdadeiramente internados, e começamos já a pensar numa solução de monitorização deste doente e de um contacto que não seja meramente o telefone, que nos possa facilitar, lá está, e potenciar esta relação. Mas lá está, aqui temos uma equipa restrita e uma equipa fixa de profissionais de saúde. Portanto, o doente sabe que fala com a doutora Susana, que fala com o enfermeiro Nuno e que fala com o enfermeiro José. Portanto, não querendo muito alongar-me, porque temos pouco tempo, eu, à medida que fui ouvindo, fui fazendo aqui um resumo de quais são as nossas principais preocupações, e uma penso que não foi referida, e é a perspectiva de facto de quem está à frente de uma unidade hospitalar. Nem todos os profissionais estão motivados para este tipo de soluções. Nós temos aqui dois lados, não podemos esquecer isso, nem todos os profissionais estão motivados, portanto precisamos aqui de reforçar a motivação e de demonstrar para o próprio profissional que isto traz vantagens. Depois a necessidade de criação de facto de uma relação de confiança, na base precisamente desta necessidade de criação de uma relação entre o prestador de cuidados e o doente e que cria verdadeiro valor. Identificação, já foi referido mais do que uma vez, de quais são as ferramentas mais eficazes. As questões de acesso acabaram de ser referidas, e uma questão que me preocupa particularmente nas pessoas mais velhas, e nós sabemos que um dos maiores problemas das pessoas mais velhas é a solidão. Portanto, se bem que isto possa fazer o acompanhamento em permanência, é verdade que contribui para o isolamento social. E muitas das pessoas mais velhas, as únicas saídas que têm durante uma semana é quando vão ao hospital, falar com o seu médico, ou quando vão ao centro de saúde. E, portanto, nós temos que pensar nas questões não só da saúde e de facto, no interesse prático que nós, prestadores de cuidados, temos na implementação destes sistemas, mas no sentido de não provocar situações sociais ainda mais complexas, porque nós temos verdadeiramente um problema, sobretudo nas grandes cidades, mas em todos os locais, de solidão das pessoas mais idosas.
E, portanto, eu deixava ficar, eu penso que este ponto aqui ainda não foi falado, e eu deixava ficar aqui estes tópicos que lanço também às colegas do painel, que aproveito também para cumprimentar. Muito obrigada, professor Gonçalo. Muito obrigado, doutora Margarida. De facto, foi aqui um repto bem lançado também para os colegas do painel, que é a possibilidade das próprias tecnologias reforçarem ou poderem contribuir para este maior isolamento por parte da população mais idosa. Eu passaria então a palavra, como seguindo a ordem, à doutora Cláudia Oliveira, da Câmara Municipal de Aroca, por favor. Obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite para participar. Para tentar ser sintética, eu vou de vez em quando olhar aqui para o papel para cumprir o tempo e não deixar o professor Gonçalo desiludido com a indisciplina dos convidados a quem lançou o rap para esta mesa redonda. Antes de mais, convém de facto fazer primeiro uma apresentação do Conselho de Aroca para perceberem até que ponto é que a tecnologia pode potencializar as nossas políticas locais. Nós somos um concelho de matriz rural, do distrito de Aveiro, pertencente à área metropolitana do Porto. Para termos também uma noção da dimensão do nosso concelho, temos 329 km², portanto, somos um concelho bastante disperso, com 16 freguesias ou uniões de freguesias e mais de 200 lugares ou aldeias. Portanto, isto dá para terem uma noção da dimensão territorial e da nossa dispersão. E é nestes lugares ou aldeias remotas que nós encontramos muitos dos nossos idosos, de uma população idosa que depois não fica servida por uma rede de transportes que lhes permita aceder diariamente e com regularidade ao centro do concelho, aos serviços públicos ou aos serviços médicos. Portanto, cerca de 24% da nossa população são idosos, pessoas com mais de 65 anos, e temos um índice de envelhecimento elevado, à semelhança também do que acontece a nível nacional. Temos uma população jovem a regredir, o número de população jovem a regredir e o número de pessoas com mais de 65 anos a aumentar. No entanto, é uma população, não obstante o avançado da idade, tem uma noção clara daquilo que quer para os últimos anos das suas vidas e querem passar estes últimos anos, da sua idade mais avançada, no meio natural que sempre conheceram. Querem continuar a residir nas suas habitações ou junto dos seus familiares, junto dos vizinhos com quem sempre privaram. E esta é uma realidade que ficou bem clara no nosso plano gerontológico municipal. Sendo certo que esta é uma vontade da população com mais de 65 anos, é algo que o município tem de ter em conta nas suas políticas locais, respeitando a vontade destes municípios, e como tal, a tecnologia pode sim ser aqui um aliado para conseguirmos levar avante a vontade dos nossos séniores do município. Eu vou só dar aqui também alguns exemplos de projetos que nós já estamos a implementar ao nível tecnológico e que nos permitem precisamente que estas pessoas continuem a viver no seu meio natural, no local que conhecem como seu. O exemplo disto é o nosso projeto de teleassistência, algo muito básico, que funciona como uma pulseira que as pessoas usam e que em caso de emergência podem acionar e fazer uma chamada, quer para a GNR, quer para os nossos serviços municipais, e temos pessoas identificadas, nomeadamente pessoas que vivem em aldeias mais isoladas e de difícil acesso ou com menos população a residir por perto. Temos também o projeto Voz Amiga, que funciona em simultâneo com os nossos idosos e com a população mais jovem, nos nossos 2 agrupamentos de escolas, e promove a intergeracionalidade. A base tecnológica não é muito avançada, mas é uma base tecnológica que nos permite combater esta distância. É a base de telemóvel e os nossos jovens contactam, no mínimo uma vez por semana, um sénior que apadrinham para combater este isolamento. É uma solução muito simples, mas muito eficaz e que promove o bem-estar tanto nos jovens como nos séniores. Temos também o projeto senior.com, Eu Sou Digital, que permite também, através dos jovens, a ensinar os nossos séniores, permite ensinar-lhes a pesquisar e a navegar na internet, a criar um perfil ou um e-mail
de acesso a alguns serviços de base online e ensina-nos também a ter segurança e privacidade na internet, que é algo para o qual os nossos séniores não estão ainda muito direcionados. Temos também implementado, de há um ano para cá, e isto há pouco a doutora Margarida França até aflorou um bocadinho ao de leve, uma teleconsulta de cardiologia implementada em conjunto com o ACES Feira Aroca e tendo por base a ajuda do município, que adquiriu 3 equipamentos de cardiologia para esta consulta, e que é uma forma também de permitir que os nossos séniores não tenham de despender de uma manhã ou de uma tarde, ou às vezes de mais, para ir à consulta de cardiologia à Santa Maria da Feira, uma vez que há populações de Aroca, há pessoas de Aroca que moram em lugares mais distantes e que distam de Santa Maria da Feira 1 hora. Portanto, 1 hora de viagem para cada lado, estamos a falar de cerca de 78 quilómetros nas 2 viagens. Portanto, e esta é uma implementação tecnológica no nosso concelho, é um exemplo de política implementada no nosso concelho de base tecnológica que permitiu mudar rotinas e facilitar a consulta dos nossos séniores. Estamos a falar de soluções bastante simples, no entanto, ao nível local, nós temos de olhar para soluções tecnológicas simples para chegar aos nossos séniores. Isto porquê? Porque também com base no nosso plano gerontológico, 9% desta população com mais de 65 anos não sabe ler nem escrever, o que dificulta em muito o acesso à tecnologia. E dadas as características do nosso território, do concelho de Aroca, tendo em conta que continuamos a ter ainda muitas zonas chamadas cinzentas por não ter cobertura de internet, de rede de telefone e internet, também torna difícil implementar algumas soluções de base tecnológica, porque depois não temos um mecanismo que permite que elas funcionem. Portanto, nesta fase estamos a optar por soluções mais simples, eficazes e que são mais fáceis dos nossos séniores aprenderem, apreenderem e criarem rotinas com esta tecnologia, tornando a tecnologia aliada no seu dia-a-dia. Só para terem também aqui uma ideia clara desta dificuldade de acesso à tecnologia por parte dos nossos séniores, na altura de Covid e de pandemia, os séniores estavam a ser convocados para a vacinação, para o serviço de vacinação, via SMS. Muitos dos nossos séniores não conseguiam sequer ler a SMS através da qual estavam a ser convocados para a vacinação, e teve de ser o município de Aroca auxiliar estes séniores para poderem, de facto, usufruir da vacinação e estarem protegidos. E estas são as nossas barreiras de acesso à implementação de meios tecnológicos, e por isso mesmo, uma das medidas que continua a nortear a nossa política local é a de educação para a digitalização, nomeadamente nos séniores. A Sra. Presidente de Câmara Municipal assinou um protocolo entre o município e o programa Eu Sou Digital, é um programa governamental, e este protocolo tem como objetivo promover a capacitação digital de adultos em Portugal até ao final de 2023, desenvolvendo uma rede de voluntários apoiados em centros Eu Sou Digital, nos quais está previsto implementar também aqui no nosso Concelho de Aroca. Esta é uma necessidade que nós sentimos, os nossos séniores têm dificuldade, no entanto, é o nosso dever continuar a estimulá-los para superar essas dificuldades, porque, como disse, num território tão disperso como o nosso, com mais de 200 lugares e aldeias dispersos por zonas de serranias e sem vias de comunicação, sem transportes públicos que permitam esta mobilidade, a tecnologia pode, de facto, ajudar a combater o isolamento dos nossos séniores e ajudar a promover um estilo de vida saudável e pleno até ao final de vida de cada um dos nossos concidadãos. E por aqui me fico. Acho que abordei assim, em linhas gerais, aquilo que está a ser implementado. Se calhar não, professor, se calhar, antes de me tirar a palavra, tínhamos esquecido aqui de um pequeno... algo que está em marcha também nesta altura. O município de Aroca assumiu já a transferência de competências no âmbito da saúde
e estamos a desenvolver a nossa estratégia municipal de saúde, e também nesse âmbito da estratégia municipal de saúde temos como ações norteadoras desta estratégia municipal a implementação de tecnologia no território que permita aproximar os meios de saúde destas populações mais distantes, fazendo com que, quebrando aqui o isolamento e esbatendo as dificuldades de mobilidade que muitas vezes esta população tem. Portanto, não está ainda fechado, mas é algo que tem estado a nortear a nossa estratégia municipal de saúde, que de resto o professor Gonçalo Santinha conhece bem. Portanto, é mais um exemplo de como as nossas políticas locais têm de continuar a olhar para a população sénior e aproximá-las dos meios mais tecnológicos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia. De facto, aqui várias iniciativas, apesar dos constrangimentos territoriais que foram referidos. De facto, a Aroca tem feito bastante a este nível para ultrapassar essas barreiras sociais, económicas e do próprio território. Passaria então a palavra ao Dr. José Tomé, vice-presidente do município de Lourinhã. Muito obrigado. Penso que está com o som desligado. Certo. Muito obrigado, Dr. Gonçalo. Creio que agora sim estamos em condições. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, então. Muito bom dia a todos. Antes de mais, em nome do município, agradecer o simpático convite para aqui estarmos presentes neste workshop e podermos partilhar algumas das dinâmicas que o Conselho tem e também ouvir, obviamente, outras dinâmicas e com isto tudo aumentar aquilo que é o conhecimento e, obviamente, projetarmos também nós aqui outras dinâmicas da partilha que é feita neste momento. E nesse sentido, o meu agradecimento, em particular à doutora Anabela, pelo convite que nos fez. Muito rapidamente, e sem querer ocupar muito tempo, procurando respeitar os 5 minutos que foi estipulado, e acho que muito bem, dizer-vos que, ao nível do município, o nosso município é um município do litoral, é um município do distrito de Lisboa, é o município mais a norte do distrito de Lisboa, portanto, só para ficarmos com uma ideia, estamos a 70 quilómetros da capital, e portanto é esta a nossa situação geográfica. Temos uma relação, a nossa comunidade tem uma relação com o mar, principalmente todas as comunidades que vivem junto à costa têm a atividade principal é pescatória, e depois temos a outra comunidade cuja sua atividade é no campo das frutícolas, das hortícolas, e ainda também ao nível da avicultura, onde temos muita atividade nesse âmbito. Dar-vos nota que para nós e tudo aquilo que é a nossa comunidade e feito todo este levantamento das necessidades, houve primeiro que tudo criar o hábito que as pessoas adquirissem, que era sair um pouco do seu isolamento, e obviamente estamos a falar da comunidade mais idosa, e que passassem a ver de uma forma mais ativa no seio da comunidade. E aí foi criarmos atividades para que as pessoas quebrassem de facto esse isolamento, essa forma de estar e convivência. Nesse sentido, criámos o Clube Idade Mais e ainda a ginástica sénior. Esta aqui, e quer um quer outro, um pouco virados para o combate à iliteracia na saúde, por diferentes formas, para que fosse possível, digamos, dinamizarmos no futuro estas situações, e aqui então entramos naquilo que era já o mundo digital. De referir que temos uma comunidade de imigrantes, desde a América, Canadá e até em termos da Europa, Alemanha e França, são, digamos, os locais onde temos maior comunidade, e aqui tirando partido também daquilo que era a necessidade do contacto dos nossos idosos com os seus familiares nesses territórios, e aí a introdução daquilo que era nos cursos socioeducativos de uma disciplina de cidadania digital, no sentido de ir pela necessidade e procurar encontrar-lhes a resposta
Isto porque será mais fácil motivar as pessoas tendo, digamos, um objetivo concreto que é facilitador. Quando as pessoas percebem que, de facto, há novas ferramentas que podem ser usadas e que podem delas tirar partido para um fim muito objetivo, que neste caso, digamos, era o contacto com os seus familiares. E, portanto, tornar aqui a capacitação para uma participação integral naquilo que é a vida em comunidade e a vida com os seus familiares. E criar, de facto, aquilo que é o acesso às funcionalidades. E isto aqui temos que ter em conta aquilo que são. Há pessoas com maior capacidade e outras mesmo que não conseguem ter. E foi nessas situações que houve uma incidência maior na procura de dotar as pessoas com as diferentes situações, quer ao nível do conhecimento, quer ao nível até de meios. Dizer-vos que o objetivo é também retardarmos a institucionalização das pessoas. Isto leva-me a um outro trabalho que é feito também com as próprias instituições, nomeadamente as IPSS, que têm a dimensão do apoio aos idosos, quer como centro-dia, quer como lar. E aqui foi feita uma oferta de tablets para a aproximação e no sentido desses que estão institucionalizados também facilitar o contacto com familiares e também tirar partido dos jogos digitais, porque depois há aqui questões intergeracionais, como a questão dos netos que têm essa capacidade e que podem também fazer aqui uma ligação com os seus avós e procurar a dinâmica e que é também ela facilitadora de uma relação que se deve manter no seio da família, entre os mais novos e os mais velhos, por meios que são apelativos para os mais novos, mas que também pode extrair daquilo que é a capacidade dos mais velhos numa dinâmica intergeracional neste sentido. Portanto, quer a disciplina da cidadania digital, quer ainda esta ação concreta que se desenvolve com as nossas IPSS e que trabalham diretamente com esta comunidade sénior, são dois pontos que eu gostaria aqui de relevar. Depois também temos um serviço de apoio muito específico à assistência visual na Lourinhã. Temos aulas de TIC, nomeadamente ao nível daquilo que é o trabalho com o computador e com o smartphone para invisuais, e que desenvolvemos muito esse trabalho. Depois, temos procurado naquilo que são serviços de apoio ao cidadão em geral, como seja o espaço cidadão, perceber e dotá-los para que possam recorrer de facto a estes espaços de uma forma em que têm a sua participação e que não têm qualquer tipo de receio nesse sentido. O balcão do Serviço Nacional de Saúde foi uma experiência que se iniciou em 2021, nomeadamente numa das nossas juntas de freguesia, e que tem estado a ter algum sucesso. Dizer-vos que foi o primeiro concelho no âmbito do ACES Norte a desenvolver, a ter este balcão, e estamos já, resultantes daquilo que tem sido a avaliação feita, outras juntas de freguesia que estão também a desenvolver e disponíveis para esta dinâmica, para que seja possível, digamos, a utilização por parte dos cidadãos dos meios que lhes ficam ao seu dispor, para assim ajudar a resolver, o que nos parece importante. Para além disso, apoiamos também aquilo que é uma Academia Cultural Sénior que nós temos, não só naquilo que foi a disponibilização de instalações, o seguro dos voluntários e também aquilo que é a nossa colaboração na disciplina de informática que a própria Academia tem. Isto tudo para que seja possível, de facto, abrir horizontes para o mundo digital na nossa comunidade sénior. Dizer-vos que no global os resultados têm sido positivos, sendo que os mais receosos de enverdarem por este trabalho, digamos assim, por esta adesão, melhor dito, ao mundo digital,
está a ser mais facilitada do que inicialmente era expectável, porque as pessoas têm vindo a aderir, e o que parece que projetos como o SHAPE são importantes, e esta relação com o mundo académico naquilo que é o seu desenvolvimento e tudo isso é importante para nós recolhermos aí tudo aquilo que são esses ensinamentos, essas experiências, esse trabalho académico que nos permite, de facto, este desenvolvimento. Isso. Muito obrigado, Dr. José Tomé, e obrigado por partilhar connosco as várias iniciativas, no sentido de abrir horizontes, como disse, para o mundo digital junto da comunidade sénior, e parabéns por estas iniciativas. Passaria então a palavra à doutora Catarina Mendes, vereadora da Câmara de Albergaria à Velha. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Espero que nos estejam a ouvir bem, espero-vos bem também. E começaria por fazer um agradecimento à Universidade de Aveiro, nas pessoas do Sr. Reitor, claro, e também da doutora Anabela e de todos os outros elementos, Dr. Gonçalo, entre outros, que nos deram o privilégio de trabalhar convosco neste projeto no SHAPE. Para nós é também um momento de felicitarmos o projeto e os seus mentores. Muito obrigada por estarem também pela preferência, pelo nosso município nesta rede. Esta é para nós uma excelente oportunidade para os nossos cidadãos, mas principalmente para os decisores e técnicos que trabalham a área do envelhecimento. É muito importante para nós podermos contar com parceiros na área científica, também é evidente que na área tecnológica, mas sobretudo com a academia, naquilo que é a validação das nossas ações. Isto porque o envelhecimento e trabalhar o envelhecimento faz parte da política municipal para a inclusão, e dentro desta política municipal para a inclusão há uma política de trabalho e de atenção muito particular ao envelhecimento, porque faz parte da consciência de cada um, mas terá que fazer mais parte da consciência dos políticos e dos técnicos responsáveis pela implementação dos programas municipais. Faz parte de estar atentos e dar resposta aos novos desafios e exigências ao nível da cidadania democrática e promovendo a cidadania democrática e o acesso a um envelhecimento ativo, saudável, participativo, mas sobretudo com qualidade de vida e promotor de uma longevidade digna, e termos também o intergeracionalismo como uma prática. São as nossas intenções, é o que nos move. Depois dizer-vos que a Albergaria à Velha é um concelho com cerca de 25 mil habitantes, com quase 6 mil idosos, ou seja, com quase 6 mil pessoas com mais de 65 anos. Estamos alinhados com os índices de envelhecimento em crescimento. Neste momento, e os dados face a 2011 são de uma subida muito significativa, ou seja, nós em 2011 estávamos perto do índice 90 e em 2021 estamos no índice 178. O que nos coloca desafios, como ao resto do país, ao resto da Europa e sobretudo à sociedade ocidental. A população idosa está sujeita a uma diminuição das suas capacidades funcionais, e nós acreditamos também que a tecnologia é uma ferramenta com potencial extraordinário ao nível das soluções que diminuam, sobretudo, a necessidade de assistência e, consequentemente, venham favorecer níveis de envelhecimento com autonomia e independência.
Dizer também que para nós a tecnologia tem sido uma oportunidade e a inovação tecnológica tem sido uma oportunidade de continuarmos a nossa ligação com os nossos idosos no dia a dia, nos programas que desenvolvemos, sobretudo na atenção àquelas pessoas que têm mais limitações no acesso à atividade, à participação na vida social e muito particularmente naquilo que diz respeito às atividades promotoras do envelhecimento ativo e saudável, ou seja, quer para os idosos que estão na comunidade, que são a grande maioria, felizmente, quer para os idosos que estão nas instituições, sejam elas de caráter social, sejam elas também de caráter de saúde, portanto, instituições de saúde, é um meio, é uma forma de comunicar, é um elo que nos liga muitas vezes. Claro que sabemos que tudo isto está condicionado pela geografia, pela economia, pelos níveis de educação, pelos níveis financeiros dos mais velhos, mas está também muito relacionado com aquilo que são as intenções dos municípios ou dos técnicos municipais e dos decisores políticos de irem ao encontro daquilo que são as realidades, os gostos da população idosa. E nós temos, por exemplo, elementos que nos fazem dizer, que são dados que temos, que ver televisão, ouvir rádio, cuidar de plantas, peço desculpa, perdi-me aqui, fiquei aqui num botão em movimento, desculpa. Portanto, eu estava aqui a fazer uma referência às atividades que nós sabemos que são da preferência dos nossos idosos. Ver televisão, ouvir rádio, cuidar das plantas, ler, cuidar de animais, fazer manualidades, palavras cruzadas. Portanto, a maior parte destas atividades feitas dentro de casa são atividades que é possível potenciar ou, vá lá, melhorar ou manter com a introdução das tecnologias. Portanto, trazem muitos benefícios ao nível da ligação, da monitorização, etc. Depois dizer que algumas ferramentas tecnológicas permitem que as pessoas mais velhas estejam envolvidas com a sua família e amigos. Sabemos que é um problema o isolamento dos idosos, nós temos também registado e temos também programas para aqueles que estão mais dependentes ou mais isolados, em parceria com a GNR e com outras entidades, na promoção de ligações e no estímulo a estas pessoas que se encontram na comunidade. Também sabemos que o perfil das pessoas mais velhas está em mudança e temos verificado um crescente interesse pelas tecnologias, pela aprendizagem da utilização das tecnologias. Portanto, frases como o meu filho deu-me uma Alexa e agora vou falando com ele, gostava de saber mais, tenho aulas de pilates pelo Zoom, o meu filho disse que eu podia fazer uma consulta online. Portanto, estas são as verbalizações daquilo que é o sentir dos mais velhos relativamente às tecnologias. Também sabemos que o mercado das tecnologias é um mercado tem nas pessoas idosas já o seu foco, o que é muito bom, porque leva ao desenvolvimento de soluções cada vez mais adequadas e cada vez mais alinhadas. Mas isto tenho que me afastar, desculpem. Sabemos que há produtos suficientemente bons, com um mínimo de qualidade e com o máximo já de qualidade, acessíveis e fáceis de usar. Muitas vezes o próprio telemóvel, o computador, contém ferramentas que os idosos, eu própria, e até cidadãos jovens, por exemplo, desconhecem. E, portanto, a literacia e essa usabilidade das tecnologias passa muito pela educação e pelas práticas. Produtos tecnológicos de base home assisting entram no mercado e movem
da investigação para a aplicabilidade ou para o seu uso. Isto também é um fator facilitador. Ao nível daquilo que nós podemos dizer, como é que estamos a tomar partido do uso da tecnologia, por exemplo, durante o confinamento, e já foi referido aqui pelos colegas de painel, durante o confinamento a tecnologia foi fundamental em vários setores da população, mas foi muito importante ao nível dos idosos. Dizer-vos que nós, para além do telemóvel e dos contactos e das linhas de apoio, alimentávamos também o Facebook e outras formas de contacto. Podemos dizer que disponibilizámos atividade física, trabalhos manuais, atividades de estímulo cognitivo através de plataformas digitais. Partilhámos conteúdos com os nossos beneficiários dos programas, do programa Idade Maior, que é um dos nossos programas que depois engloba várias áreas de atuação. Foi também um veículo de transmissão de informação fidedigna ao nível da saúde, sobretudo relativamente à situação Covid e aos cuidados e às chamadas de atenção que a saúde nos ia fazendo e que nós éramos apenas um veículo de comunicação. Temos também a teleassistência de grande usabilidade, que é intuitiva e aumenta o sentimento de segurança dos nossos beneficiários e utilizadores. Além disso, promovemos a aquisição de material informático e a sua disponibilização e também, acho que aqui a chave é também a oferta das aulas de informática para a população com mais de 55 anos, de nível inicial, de nível avançado e também de nível intermédio. Estas aulas são adaptadas às necessidades e às capacidades dos beneficiários. O investimento municipal é muito focado na qualidade do envelhecimento. Portanto, quer sejam idosos ativos, quer sejam idosos mais institucionalizados, tentamos levar-lhes aquilo que é necessário e adequado ao que necessitam. E, portanto, para além do momento de pandemia, que foi efetivamente um teste e foi a oportunidade que nós tivemos de validar muito, por um lado, a necessidade que os nossos idosos sentiam relativamente aos programas, por outro lado, a necessidade de irmos melhorando a cada dia aquilo que fazemos e sobretudo, apostar na relação com os idosos. Em termos do futuro, o que é que nós nos estamos a propor neste momento? A criação de uma oficina intergeracional ao nível das aplicações para o dia-a-dia, o Google Keep, uma agenda digital interativa. São propostas que estão no nosso programa Idade Maior, portanto, ao nível da agenda. E partindo já e focando na agenda, esta agenda online no site do município é também uma proposta já para 2023. A criação também e implementação de software de estimulação cognitiva, isto integrando também a nossa rede de parceiros, que são as IPSS, as videochamadas com os beneficiários do programa Gerações Solidárias. É um programa destinado aos idosos, como já disse há pouco, em situação de isolamento social, geográfico, entre outros. Nós acreditamos também que, numa primeira fase, a capacitação dos adultos e das pessoas mais velhas é a chave para o aumento do consumo de serviços de base tecnológica. E estes serviços podem fazer a diferença, quer ao nível dos domínios biopsicossocial, em termos de promoção da saúde, por um lado, e é muito importante, prevenção da dependência e promoção da inclusão social, também a diminuição das incapacidades e a promoção das funcionalidades. Portanto, este penso ter focado um pouco de tudo e ter ido ao encontro daquilo que eram os objetivos desta conferência e dizer que contamos também com todos os parceiros, com a nossa rede de parceiros locais, institucionais, nacionais e também internacionais. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Catarina Mendes.
Passaria então a palavra à doutora Paula Gaio, vereadora do município de São João da Madeira, e também pedi-lhe que fizesse este esforço de contenção nas palavras, porque o tempo urge. Muito obrigado. Pedi desculpas já. Muito bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Cumprimento em especial as pessoas aqui participantes no painel, na pessoa do professor Gonçalo Santinha, e gostaria de agradecer à professora Anabela Silva, coordenadora do projeto Shapes na Universidade de Aveiro, por este convite que muito honra o município de São João da Madeira, bem como à professora Ana Isabel Martins, que nos apresentou o município ao projeto Shapes. Quando ela esteve presente aqui no terceiro ciclo de conferências de gerontologia de São João da Madeira, no início de outubro de 2022. Começaria por fazer uma apresentação sucinta do Concelho de São João da Madeira. São João da Madeira é uma cidade do distrito de Aveiro, que pertence à área metropolitana do Porto, tem cerca de 22 mil habitantes e 8 km² de território. É uma cidade relativamente recente, mas já tem 96 anos de emancipação concelhia. Trata-se de um concelho fortemente industrializado e urbano, distando 35 km do Porto e aproximadamente 40 km de Aveiro. Estou a fazer um esforço para falar devagar, por causa da tradução. A população do município de São João da Madeira tem vivenciado ao longo das últimas décadas mudanças sociodemográficas significativas, não obstante denotar algum dinamismo e atratividade face ao contexto nacional. Entre as principais alterações verificadas, destacam-se tanto as recomposições vividas e observadas nas estruturas familiares, em especial o acréscimo das famílias monoparentais e o aumento importante da população idosa, assim como a emergência de novos fluxos migratórios, traduzida na expressividade da população migrante no nosso concelho. Sabe-se que este incremento da população mais idosa no concelho foi provocado pela melhoria das condições de vida, que, entre outros aspectos, também se correlaciona com o desenvolvimento socioeconómico, com os progressos verificados na medicina e com o alargamento da rede de saúde pública. Neste sentido, há que ressaltar a necessidade da continuidade e do alargamento do investimento municipal nas respostas a prestar a este público, de forma a garantir a proteção necessária a uma população mais fragilizada física e socialmente. Refira-se a este propósito que as populações-alvo que mobilizam um maior número de valências no total de equipamentos sociais existentes em São João da Madeira são, por ordem de grandeza, em primeiro lugar, crianças e jovens, em segundo lugar, pessoas idosas, em terceiro lugar, população com deficiência e, em quarto lugar, família e comunidade em geral. Tendo em conta os dados de 2021 do site Pordata, o índice de envelhecimento em Portugal é de 182,1, em São João da Madeira é de 183. É assim claro que São João da Madeira segue a tendência de envelhecimento demográfico observada em todo o território nacional, ou seja, um maior número de pessoas com mais de 65 anos em comparação com o número de jovens. É ainda consensual a existência de um maior índice de comorbilidade de condições clínicas com o avançar da idade. E é comumente aceite a redução do poder económico da população em idade de reforma profissional. Deste modo, compreende-se que a população com 65 anos ou mais
possa ter inúmeras carências ao nível dos seus cuidados de saúde e condições de vida, representando uma franja populacional que deve estar no foco dos diversos agentes socioeconómicos. A gravidade da situação e a preocupação crescente por todas as autoridades e grupos de interesse compreende-se, porque o envelhecimento da população portuguesa tem vindo a ser consensualmente caracterizado por uma tendência crónica, isto é, uma alteração demográfica para a qual não existe perspectiva de alteração e que implicará a concertação e articulação de vários níveis de cuidados de saúde e assistência. Parece assim evidente que teremos que aprender a viver com o facto de a população sénior ser mais numerosa do que a população ativa, pelo que é de extrema importância continuar a zelar pela qualidade de vida na velhice. Para além das respostas oferecidas por organizações do setor social, formais e informais, salienta-se que o município de São João da Madeira continua a disponibilizar à população idosa serviços complementares e importantes. Vou-me referir aqui apenas a 3. O serviço de teleassistência, que consiste numa pulseira utilizada por cerca de 30 pessoas, com vista a ser acionada em SOS e a retardar a institucionalização. O programa Cartão Sénior Municipal e o programa Sénior Ativo. O programa Sénior Ativo tem permitido estimular a participação ativa da população idosa em atividades culturais, desportivas e recreativas, valorizando o seu papel na sociedade, contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida, potenciando as suas capacidades e os seus saberes. Para este programa é feita uma calendarização anual de atividades que são propostas às pessoas idosas com vulnerabilidade social. Estas atividades são todas gratuitas e consistem, por exemplo, em visitas guiadas ao Museu do Calçado, ao Museu de Chapelaria, ao Centro de Arte Oliva, que é um espaço com 2.000 metros quadrados, com 3 exposições que são diferentes de 6 em 6 meses. Também oferecemos visitas guiadas ao Parque do Rio Ul, que é o parque da cidade, visitas guiadas ao chão de fábrica de um conjunto de empresas parceiras do nosso projeto de turismo industrial, por exemplo, uma visita guiada à fábrica Viarco, que é a fábrica mais antiga, a fábrica de lápis mais antiga da Península Ibérica. Proporcionamos idas a um jogo de futebol, à praia no verão, e permitimos que frequentem, se assim o entenderem, o clube de tricô do bairro do Horreiro, um conjunto de 298 fogos de habitação social, que tem uma assistente social da empresa municipal Habitar que dinamiza esta atividade. Com este programa Sénior Ativo permitimos também que os séniores possam assistir a espetáculos culturais na nossa sala de espetáculos em São João da Madeira e promovemos pelo menos um momento de atividade física semanal, bem como sessões sobre alimentação saudável e hábitos de vida saudável, contando para isso com a colaboração do Centro de Saúde de São João da Madeira. Este programa contempla 30 a 40 atividades gratuitas por ano e já está em funcionamento há cerca de 5 anos. O principal ponto a melhorar no programa Sénior Ativo tem a ver com o facto de serem praticamente as mesmas 50, 60 pessoas que frequentam as nossas atividades. Estas pessoas são convidadas via telefone e, portanto, por vezes elas próprias antecipam a sua inscrição e telefonam a pedir para serem inscritas. Já tivemos situações em que a afluência é tanta
que nós temos que fazer uma triagem. Por outro lado, e para terminar, o cartão sénior municipal fornece vantagens financeiras em encargos mensais, assim como a nível de comércio e serviços, bem como um apoio ao nível da aquisição de medicação. Enquadrado no âmbito das funções sociais da autarquia previstas na lei, o cartão sénior municipal, que em 2021 abrangeu 487 apoios concedidos a 292 pessoas, tem-se revelado um instrumento importante de desenvolvimento social, promovendo a resolução de problemas que afetam os municípios, nomeadamente através da ajuda às franjas mais desfavorecidas económica e socialmente. Assim, tendo em conta a procura de caminhos que permitam escolhas adequadas, decidimos no município criar um momento de reflexão que permitisse uma perspectiva positiva sobre a temática do envelhecimento, salientando exatamente os aspectos positivos do processo de envelhecimento ativo sob vários pontos de vista, nomeadamente aqueles que envolvem fatores sociais, ambientais e pessoais. E para isso criámos um ciclo de conferências de gerontologia de São João da Madeira, que já contou com 3 edições. Este evento anual pretende essencialmente sensibilizar a sociedade em geral e os técnicos da área em particular para a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa, promovendo um momento de partilha de boas práticas e de formação para todas as pessoas participantes. Foi no último evento que se realizou que tive a oportunidade de conhecer e de ouvir a doutora Ana Isabel Martins, da Universidade de Aveiro, sobre a importância das tecnologias no processo de qualificar a autonomia e saúde no processo de envelhecimento. Na sequência da apresentação da doutora Ana Isabel Martins, houve 2 grupos que se voluntariaram para participar no processo de avaliação do impacto do uso da tecnologia que vimos há pouco no vídeo, chamada Dance Move. Esses grupos são a Universidade Sénior do Rotary Club de São João da Madeira e o Clube Tricô do bairro do Orreiro. Vamos ter já amanhã a primeira visita da equipa da doutora Ana Isabel Martins, para começarmos a servir este propósito, sendo que estamos muito expectantes para saber como se desenvolve este projeto, esperando que contribua para a melhoria da saúde física, cognitiva e psicossocial das pessoas idosas de São João da Madeira. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Paula Gaio. Passava então, sem mais demora, já estamos com algum atraso, para a doutora Mariana Ramos, vereadora da Câmara Municipal de Ilhavo. Muito obrigado. Olá, bom dia. Permita-me a correção, sou engenheira. Eu sei que nestas leads é mais frequente encontrar licenciados com o grau de doutor, mas no meu caso é mesmo engenharia. Ora, e sem mais delongas, vou então apresentar aquilo que são as políticas públicas na área do envelhecimento do município de Ilhavo, que também é um município do distrito de Aveiro, da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, é um município litoral, tem 2 praias muito famosas no seu território, que é a Praia da Barra e a Praia da Costa Nova, e apresenta efetivamente aqui uma heterogeneidade relativamente à sua população, até mesmo do ponto de vista dos mais velhos, ou seja, a comunidade sénior. Ou seja, nós temos séniores que apresentam um grau de autonomia muito elevado, até mesmo pelas suas habilitações académicas, e temos outros que efetivamente têm o ensino básico e cuja capacitação não é tão relevante. Ou seja, nós procuramos, acima de tudo, encontrar respostas para todos os nossos cidadãos, e esse é o pressuposto essencial e principal desta política
na área do envelhecimento. E então eu passo por apresentar, desde já, existia um equipamento que era o Fórum da Maioridade, onde decorriam atividades essencialmente de promoção da atividade física, ateliês de manualidades, artes performativas, inclusive todas as efemérides, todas as celebrações, as festividades durante o ano tinham lugar neste espaço, ou seja, era um lugar de convívio, de encontro, e a partir de janeiro de 2022, o município de Ilhavo apresenta uma nova estrutura, que é o Laboratório do Envelhecimento, com uma outra perspectiva de trabalho para esta faixa etária, para a comunidade sénior. Relativamente ao Laboratório do Envelhecimento, o princípio assenta em 3 eixos, que é o eixo da investigação, do conhecimento e da criação, e através destes eixos são apresentadas, do ponto de vista de calendarização, muitas atividades direcionadas aos nossos séniores, aos nossos idosos, quer do ponto de vista da capacitação, na área das novas tecnologias, e aqui contamos com um parceiro da Universidade de Aveiro, através do DECA, do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, que apresenta semanalmente ateliês de trabalho com os nossos idosos na área do gaming, na introdução às novas tecnologias, que tem surtido um efeito muito, muito positivo. Depois nós temos como pressuposto a evolução naquilo que é o futuro, que é o aging in place, ou seja, nós passamos de uma época em que efetivamente este investimento do ponto de vista de criação de estruturas residenciais para séniores foi efetivamente uma mais-valia e foi muito importante para combater o isolamento e para responder a estas necessidades de acolhimento para os idosos. E agora, uma vez que os nossos idosos também, a longevidade é maior, a experiência média de vida é efetivamente maior, a sua capacidade física é também superior, o que significa que se prevê que o futuro seja exatamente este aging in place, ou seja, este envelhecimento no seu meio, na sua casa, na sua comunidade. O laboratório procura efetivamente responder aos desafios que nos são colocados diariamente por parte dos nossos parceiros, que têm muitas equipas de investigação associadas, também da Universidade de Aveiro, e esta questão da autonomia é algo que importa relevar em todo este processo desenvolvido através do Laboratório do Envelhecimento. Para, de certa forma, promover e estimular todas estas capacidades dos nossos idosos, nós temos ateliês de estimulação cognitiva, temos ações conjuntas com a unidade de cuidados na comunidade, nomeadamente workshops, temos conversas com os idosos, entre outros, que acabam por envolver não só os idosos como a comunidade em geral, para debater todos estes assuntos que estão relacionados com a monitorização do seu estado de saúde, e entendemos que estas parcerias são muito, muito importantes para aquilo que é o trabalho a realizar efetivamente em comunidade. Depois, de uma maneira geral, nós sentimos que o laboratório é uma casa aberta a toda a comunidade, pressupõe exatamente este envolvimento não só por parte dos parceiros que estão formalmente estabelecidos no âmbito do Laboratório do Envelhecimento, com o município de Ilhavo, mas com toda a comunidade e todos aqueles que chegam até nós e que pretendem desenvolver algum projeto, apresentar alguma proposta, são sempre muito bem-vindos e acolhidos, porque efetivamente o grande objetivo deste laboratório é que seja um projeto coletivo, um projeto conjunto que resulte exatamente como o resultado seja efetivamente
a produção de frutos para os nossos idosos. Relativamente à envolvência de associações, nós temos, por exemplo, a Associação Nacional de Gerontólogos, que todos os meses desenvolve conversas com a nossa comunidade relativamente a alguns temas que de momento importam discutir. Temos também a Associação de Cuidadores Informais, que cada vez tem tido um papel mais ativo nesta parceria do laboratório, porque esta questão dos cuidadores informais é efetivamente muito importante debater e entendemos que esta parceria também ainda dará muitos frutos no futuro. E depois nós temos aqui uma questão que eu até coloquei entre aspas, porque é uma expressão inglesa, mas eu acho que é aquilo que se tem trabalhado muito também no nosso laboratório, que é o self-awareness. Porque aquilo que está a acontecer atualmente no laboratório, com todo este fervilhar, toda esta atividade criativa, todo este conhecimento a transitar entre a comunidade científica e os nossos idosos e os profissionais que acompanham os nossos idosos nas IPSS ou até mesmo os cuidadores informais, é que sentimos que efetivamente isto está a ter um efeito muito positivo do ponto de vista de autoconsciência daquilo que também é o processo do envelhecimento e o nosso posicionamento relativamente a esta questão. Sentimos que este tema, apesar de ter sido um dano, entre aspas, colateral, é muito positivo que efetivamente exista esta autoconsciência sobre o que se está a passar e sobre por onde é que vamos, qual é o futuro. Depois gostaria de reforçar que efetivamente a importância social deste projeto é que se trata de um projeto coletivo, naturalmente que tem uma envolvência enormíssima por parte do município, a nível da equipa técnica e de infraestruturas, mas a verdade é que ele existe e funciona da forma como se tem verificado durante este ano, porque acolhe todas estas entidades que acabam por construir todo este resultado muito positivo em verdadeira rede. Gostaria também de informar que nós estamos a instalar um estudo piloto também dentro do Shapes, da plataforma Shapes, com o ICBAS. Nós estamos neste momento com 7 voluntários inscritos neste estudo para a associação de smartwatches e espelhos interativos na monitorização daquilo que é o seu dia-a-dia, a sua prática de vida, o seu estilo de vida, monitorização de tudo aquilo que é a questão da medicação e daquilo que é os hábitos alimentares e também de exercício físico. Tem sido uma parceria muito interessante do ponto de vista de descoberta para estes idosos relativamente àquela que é a importância da implementação destes dispositivos eletrónicos, tendo em conta que este projeto envolve uma equipa multidisciplinar que contém investigadores, gerontólogos, profissionais de saúde, que de certa forma irão traduzir toda esta informação à volta também aqui de uma comissão de ética, porque é muito importante garantir que todos os dados pessoais destas pessoas estão salvaguardados e serão sempre salvaguardados ao abrigo deste projeto. Depois não podia deixar de referir... Peço desculpa, Sra. Engenheira, eu depois ia pedir que terminasse mais um minuto, desculpa, é que há conferencistas que têm mesmo que sair. É muito rápido, obrigado. Não tem problema. Eu queria apenas referir que, para além destas questões muito vocacionadas para as inovações tecnológicas e para a introdução destas inovações no dia-a-dia dos nossos idosos, nós temos aqui uma prática de intergeracionalidade que tem sido extraordinária
e que também é muito vocacionada não só para as manualidades, como também para a educação ambiental e as práticas artísticas. Entendemos que estas áreas têm sido muito positivas e que têm potenciado aqui esta vivência dos nossos idosos. Para o futuro, os nossos desafios no futuro decorrem exatamente desta transição do mundo do trabalho para a reforma. Estamos a trabalhar já neste sentido. Para nós é muito importante georreferenciar e identificar os idosos isolados do nosso município, tendo em conta que nós temos uma população que reside em moradias unifamiliares, e é importante para nós percebermos exatamente onde é que eles estão. E potenciar a rede de respostas existentes que já existem no município e aquelas que poderão vir a existir, criando uma consciência e envolvência coletiva de toda a comunidade. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Dado o avançado da hora, então, portanto, não é possível fazer questões adicionais. Peço desculpa não haver esta possibilidade de debate. Peço desculpa também aos próximos conferencistas por este atraso. Resta-me agradecer a todos os intervenientes e passaria a palavra então à professora Anabela Silva para introduzir o próximo palestrante. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo. Obrigada a todos os participantes da mesa redonda. We will now move on to Carlos Parente, who is the project leader of Siemens Health Inners and will present Smart Health for All, e-health and ambient assisted living solutions and their potential contribution towards empowerment. Carlos, please. Yeah. So the presentation should be done in English or Portuguese? It's up to you. It's up to you. You can speak either Portuguese or English because we have simultaneous translation. Okay, so I will move on in English. So good afternoon, everyone. Thank you, Professor Gonçalo Santinha, Professor Anabela Silva. I'm here today representing a consortium that involves 90 people in Portugal that is called Smart Health. Technologies for better health and care. I'll give you about the project. So our goal is to develop medical technology for better health and care, and this has a broad spectrum when we look to all the value of healthcare value chain. And so we are organized in teams that are working to support other companies in the future to develop software as a medical device, but we are also looking to develop personal health devices, mobile health apps, home health devices, and also some products regarding ambient assisted living. And at the same time that the groups are working on the development of the progress of the products, the solutions, we are also supporting them in order to think about how these products will go to the market. And so with a real focus on the translation of the technology to the market, looking to new business models and new procurement strategies, and also having in mind that it's important to ensure the interoperability issues and also the capacity of our solutions to integrate with other solutions in the digital ecosystem. These solutions are focused to healthcare professionals, but also to people that live in their homes and can potentiate their treatment and their health without being in the hospital. So as I mentioned, we are around 90 people, and Siemens Healthineers is the leader of the consortium in partnership with Health Cluster, and we combine 11 companies and 13 entities from R&D setting. We are talking about the total investment of 6.2 million with a funding of 0.4 million. And this project started in November 20 and will continue until June 23.
This is the overall vision of the consortium promoters. And we are also working with other companies and other institutions that are already in the market in order to get some mentoring from them and to promote a real alignment with our solutions with the market. And we are also looking to regulatory, legal, and scientific support from accredited organizations that can also ensure that when we finish the project, we have solutions that are aligned with the market needs and also can go to the market in a fast way. So in a brief overview, you are seeing here the overall solutions that we will bring to the market and that we are developing. On the column on your left side, I'm sorry, we will have a platform for development and testing smart health as a medical device, and at the same time, a guide framework for the software development. So we are developing a platform for future products and also the products that we are working on the project being tested prior to go to the market to ensure the adequate certification. And at the same time, we are also developing a guide as a deliverable of this consortium to future startups can go and enter the market with more information, more knowledge, and in a speedy way. Then on the second column, we have My Care Shoe. There is an actionable insole to monitor foot pressure in an active manner. So the objective here is to help people with the circulation problems of the lower limbs to be able to reduce that pressure in an actionable way and also collect data from the daily activities of the person. We are also bringing the muscle band strap. That is it's a strap that can help people do at-home rehab through electromyography and gamification. So people can be at home and amplify the number of amplify the time that they can have to do rehab without being in the healthcare institution. On the third column, we have brain diagnosis. There is a platform that patients can use through a mobile device, and healthcare professionals have another perspective on the other side. And it will be useful to screen and monitor and assess the cognitive status of people. So in order to identify in a very precocious way cognitive impairment in people and also to monitor the progress. Then above on the third column, we have biosensors. There is a remote telemonitoring solution for at-home clinical trials. So the objective is for people to do the clinical trials out of the institution setting. Then on the fourth column, on an ambient assisted living setting, we have Bedroom Plus and Sleep Plus. So this is one side, we have a furniture for the bedroom that can sense, monitor, and control the environment in order to promote a better sleep quality and support people that have sleep issues. And also, as a complementary solution or a standalone solution, we have Sleep Plus. There is an actionable sleep quality monitoring cushion. So people, this discussion can analyze the sleep pattern of the people, can move in order to adjust the position of the person in order to improve his sleep, and also can release some fragrances that can help people to sleep. And finally, the last column is about medication management devices. We have an in-hospital solution. There is some sort of robot that can manage the overall medication of a ward or a service, an hospital service, from the time that there is prescribed until it is dispensed to the nurse to give to the patient. And so this robot will control the overall process of preparing the prescription and also delivering in order to avoid mistakes and save time for healthcare professionals.
And finally, the AptaMed, there is a medication management solution for chronic patients at home. So it's a dock where you can attach a medication vial, and with that, and with the interaction that people have with the vial, we can assess if the patient is taking the medication correctly, respecting the times, the dosage, and so there is it's a home care solution that interacts with the patient as a whole. So this is a brief overview. I know it's a fast also overview, but if you want to know more about Smart Health for All, we have a website on the internet, and we also publish a trimestral newsletter. And if you want to know also more, you can reach out for me anytime. Thank you. Thank you very much, Carlos, for giving this overview of another technological-based project that is actually quite close to the SHAPES project. Thank you. So we are approaching the end of the webinar and running late. For the closing session, we have the honor of having with us Professor Artur Silva, who is the Vice Rector for Research, Innovation and Training in the third cycle. Professor Eduardo Anselmo de Castro, he is the Vice President of the Regional Coordination and Development Commission of Centro, and also Owen Drilla-Tutor, who is the Project Manager for SHAPES. So I will hand in to Professor Artur Silva. Thank you all for joining us. Annabella, well, good afternoon to all of you. It's a pleasure to be here with you, and it's a pleasure for also to listen to the round table that we have, because it's easier for me now to say something about, because all the representatives said that they have collaboration with the University of Aveiro in terms of research, in terms of the applications of technology, and I think it's the way like we are in the region. So we have at the university research in different departments, in different research centers that are available and are let's say are available for the people from the region. And this is for a long time that we are doing this type of projects, but also in terms of formation, because we have also master and a PhD in the area of the area that are the main topic of SHAPES. So this is what we are doing. But since we create the clinical academic center that involves a great number of health institutions and also the town halls from the region, we can say that the demand from them is higher, because they want that we help the mayors, that we help the health institutions in these studies and also the implementations of some games, on some technology and some sensors to control and to help the old people, to have the activation that you have referred, some of you have referred during the presentation from the roundtable. So what I can say is the University of Aveiro has research and formation, and within this clinical academic center, we will increase the collaboration with the regions, and the region we can say is all Portugal, but of course that the main region where we are is those that we are more available, let's say, to help. But I think that we can help in all of the Portugal about these topics. So this is what my last message is. We are and we will be engaged on the topics that we have been discussing during this morning. Thank you, Annabelle. Thank you very much, Professor Artur, for joining us. We will move on to Professor Eduardo Anselmo de Castro.
Thank you very much for joining us also. You are mute. Okay, I think I solved the problem now. Thank you. It's a pleasure to be here. First, because it is coming back to my home, because I used to say that I'm an amateur politician, and my profession is academic, is professor. So, and my profession is in the University of Aveiro. So I'm always happy to come back to my home. But I'm happy because this subject is very important for the country and for the region. First, because it was said before, so for somebody, but that the number of aging population, the population which age population is still going to increase. It increased a lot in the last years, but the process didn't stop yet. It's going to stabilize in 10 or 20 years, but it is going to increase. So we have more and more people, which is going to be to reach older age and to improve their quality of life, their independence, their capacity to stay at home, and to live an active life. It's very important. So this conference this project can give an important contribution for that. But moreover, this subject is important also as an economic subject, because Portugal has to increase its economic capacity in several fields. Of course, technology, research, but even technology is important in this field. There is technology which can be developed by the scientific sector, the University of Aveiro, which can feed industries, which can be exporting industries. But also because I think the taking care of older people, and mainly still active older people, it will be a very, very important economic sector. The aging process is not only in Portugal, it's occurring in all Europe. So there will be an increasing number of people, of retired people, which can be interested in stay in Portugal, perhaps not all the time, but to spend the periods of time here in an organized way. This can be an important source of income, of employment. Taking care of older people, so all kinds of things which start in pure tourism and in health. It's a sector where the economic of the region center in Portugal overall is going to be, it has to grow. So this subject is very important. And also, if we want to attract these people to come here, you have to provide services, but also infrastructure. We need houses which are adapted for the needs of these people, between spanning from active people to less active or people which have to stay at home, and projects of building houses with these characteristics are very important. I want to stress that the University of Aveiro is a partner of a project which is called the Health House, with the aim of first making the project and then building houses which can be useful for this purpose, to keep people living at home with quality. And if we are able to do this, we are able to attract foreigners, which is, I used to say, it is a honest way of taking for us part of the social security funds of European countries.
I'm very, I think that projects like Shapes are very important. I think the looking at aging both as something which is important for the quality of increasing part of Portuguese population, but also as an economic opportunity, both things are very important. So congratulations for this project and for this workshop, and thank you. Thank you very much, Professor Eduardo Anselmo, for joining us and sharing with us your thoughts and insight. I will now pass the floor to Oindrila Tuta. Hi, Jilik. So I just want to I know we're running out of time, so I just want to quickly thank Annabella, Cici, and the entire Shapes team at University of Aveiro for organizing this very insightful dialogue that we had today morning. Personally, this has been a very meaningful experience for me. I enjoyed listening to the presentations and dialogues on how we can empower older adults to take charge of their own health and well-being. And I really hope that for the rest of the duration of this project, we can continue to have these conversations. And even after the project has concluded, I hope that these ideas and innovations will continue so that not just our older adults today, but all of us one day will hopefully age in our homes in a healthy and fulfilling manner with good quality of life. So thank you everyone for making time for this conversation today, and I wish you all a great day ahead. Thank you. Thank you very much, Jilik. Just before we all go and have lunch, I would like to thank you for joining us today. A big thank you to all the presenters, to all the panelists who have joined us today and shared their knowledge, their perspective, and all the participations gave us a great deal of food for thought that we will all take home and consider when planning our projects and our next work. I would also like to thank all the participants that were that could stay the whole morning with us. We did make an attempt in this workshop to bring together different perspectives from different stakeholders to enrich the discussion and to approximate and bring together all the actors that are so important when we are looking at how we can make digital solutions more meaningful and more usable for all the adults. It is my firm belief that unless we bring all these different stakeholders together to the same table to share their discussions, their thoughts, their needs, their perspective, unless we do this, we will not be able to do a good job and to really take the digital solutions to the person that needs it, and for that digital solutions to really have an impact and make a contribution to the life of everyone. So a big thank you to you all that were able to join us in my personal name, but also in the name of the University of Aveiro team at the Shapes project, and on the name of the Shapes project. Also, thank you all. Dear friends, how are you doing over there in the past? I hope rather well. I'm already in 2027, and that's where I'm sending this message. Don't ask me if we'll be the European capital of culture. I know it, but I won't answer you. Life is bigger and more complex than just a yes or no. Whether to be or not to be something in the future is not the most important thing. The most important thing is to keep walking forward, always evolving.
This is what challenges exist for. Ah, how I know that. In a Europe with so many stone monuments, I am a living tribute to the value of the people, of those who never give up in the eternal struggle between man and the sea. One day, they gave me a name. They called me Aveiro. For some, a ria, for others, a city or region, but always a home. I see that you continue to find creative, pioneering ways to make progress flow like the waters of a river. And speaking of the future, and speaking of 2027, when the boat of time passes, the one that leads us towards a reality that is virtual, technological, but which cannot and should never cease to be life, remember, all of this is me, inspiring you. I ask you to continue to inspire other people from other places, from other worlds, because all that inspires is culture, and all that is culture is movement. Go, my friends, inspire the world to change, to transform, which it well needs if it wants to reach here to 2027. Let this be just the beginning of a great journey, and it changes everything. Morro de amor pelas águas da ria. Esta espuma de dor, eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Air, water, they come together in the sea-salted lagoon, rocked by the tides and mixed by skilled miners, alchemists of salt. Just as the white crystal is the pillar and cornerstone of Aveiro, teaching, cooperation and innovation are the pillars of its academy. The University of Aveiro surged and flooded into the region, the country, and the world. Interdisciplinary research is also the foundation of the University of Aveiro, in which scientists from many fields share and grow on a campus that brings people together, forming a better future. The University of Aveiro, an innovative pioneer of knowledge sharing with its 90 nationalities, is a gathering point of people from all over the world, a space of different cultures, languages, and worldwide passions. A Tower of Babel, but one that retains a unique language and does not collapse. And always the salt, because this is the University of Aveiro, the University of the people, alchemists of water, earth, and air.